Omugako yamanya gocha kuragira. Anana kare kware tire mbori eria. Omugako yote bia bagaka bandenga. Omugosu uri na chieta kanyora gintu geka kareta nonyenka ngoko na kimuru gitogokora. Ya bamenya goteba ya. Ana no mugosu no tibo mu minaso ya nyumba ko nindagira yaye. Maru arendo ubo kima bori kwaru seino. Iya ochiorangeri umugisangio ye. Motegirende muswati onyare borugira aho bokima. Bakarende baria. Omugako munyagataba ngaho kimuswati onyare tokora igo kabiri. Ayerende kwa na yapawa karimo cha. Kwegambira rende gwatiga nande tokora kabiri. Ngwasiare temenyari. Ano nemenyari ngwasiara ano kamanya kuruande to beso siara kabiri. Kwa mume kemenulende serobyo ba. Abaswati bali barenga nyakene na matukali barenge goteba basiarete menyane ne batene ni eliso bakana pi bateba basiarete menyane ngikora mangana barenge gokoru. Mo swati na renge nyagetia. Orio tamanye tia mangana. Okoiwo katerio mugako ayenga irunga nyoko. Inorio mtia tenera kama tarirunga nyoko. Muswati orio nguburi omugako orio nguburi ngalaba. Ngurende nare ko gunaya gotenje baba nare ko. Abari tu ariko kwa kungu chimbuga bobe. Mukungu ye mbuga bobeye. Bana bagani buri kware go kimuna korama. Kaya gotabina otako digeri nyimba burende ko andande sabaria. Amatari konyo gerero onga mamumiro. Ine tomo no yo mamumiro. Obe. Kia manya kabangari oritaria. Ano bana ya achikogambwa igo. Obori kunga asikwa ruwete seno abantu bakora abantu bawa. Mwe otana konyo gerero. Bana embuga bobeye. Yara ati kuma tukale ro kiabo. Bana kia bangarede bono yo. Nyara ngina biaro ro ngina biara ati kuwanga. Yari de mwana to go chaka puara mu mwana ona nganje nga mamu mi. Omo swati oyibone embuga bobe ije acha koteru ngaya ne embuga bobe. Na sacha mbarenge na barabo. Kwa amari boy. Angoro kuna ngaki? Sacha nare ne. Wano ore ndema bugo cho. Ochonya kuma na nyanyomba na nyambo saiva. Ukweru sentinye nyongo kala mosaje tare ko sinyeni nyongo. Omosaje tori ko sinyeni nyongo yo mokungu. Igo ko serio kobe. Okuruserio kobe. To ko seri. Tori ko seri ko okaba ko yo ogo itara che ni titori ko seri chinyeni nyongo. Ana wana mamotaja ga kurenge. Erinde banyora nayo mugosu. Wana karo mugaka igo bono mungina ko ndo so anga ba mintu mugaka urako rusingeni mwacha kugamba mangana yago singa kibono yarenge ko nyarekana mangana ikibwase ge karolenda bachikuge kwana. Nyoro mungina taiga. Igo kuruseri kinyeni ekebe. Ori kuruseri okorio. Ama tukaria bamu na yenga kia umongina Paulina ngwa macheto kangwani wibibogo. Ngwa macheto rimo kangasi okangeso bibogo. Wana. Ngieke gwa karto kangeso bibogo. Bibogo kaina bogo aya ka bogo tali ke bogo kiama kiasa.
Okumwani guo motebori kerundu. Agwata batimba korabo kabere. Kerundu kelike minire yonyara kwa gosata. Nakio kwa gugo kya ngaya munguri amaguru. Ine ande kwa mna ko chawiyale ende raini. Ande genta kama nweke. Umugaka. Igaro cheka koranga. Muminoyo. Arogendo ruaya andori ruya. Iya ko materio bokimo obuo. Urugore tari tureti. Ora tegesa. Pero gesa gyo kinyo bokimo bwakira. Kiamanya ko muswaki onyara tene nabo. Abagata abaigwa mocho to. Wa moro kinalo para. Nalo kuri nalo. Ata dikowe tani ntobuya. Alinde kwa moro mukungo ryo ryo. Abo kora bigo. To kora bakabere. Umuga ko matabinga ochi. Ochi to kora bakabere. Mukungo ryo cyo. Ocho abo mungai. Abo bana na ende. Abo kimo birende bware gwaria. Ya mana ko harenga ye. Oga ande kuye ke kunseiga tina ko bogoria. Ya ya ngo jaiti. E kala yo barenga bamwenu sano mukungo yo. Ocho ngata akiri. Abo muntu muya. Mahaguru kanga nabo twagamba kanga kwara ntibinga bakaka baravuma mochabo narali arenge. Nonyo limo chali abaka chiteka cyane cyangereire na ani monyete bona chiteka cyawo omugako yo mugaka baravuma mocho kibara kolire. Omugako yo limo chali ayemeri. Limo chali ayemeri. Igana gucyonyora kinyeni ne kinkenyongo. Okombi otiga abana. Obe. Agacha korukurisi bobe. Ngo mugaka gakoli atakoli ibintu bune twanie koli baka yali ibintu bibicucu etwani ya irangora ya tiga yabakirute base koli chinye kole. Wana maokoro kanga nabo twakandra chinsa chiachire chiaelire mangana mayango ichali. Kirete tigwakolire kira hakyane. Nije nawe wakera. Aya no gweto sarobi. Injetibi nyagokoro. Injeto kiginete na agaga obosira agaga ori obosiro mwabo mamo miro. Agaga bosira bono. Agaga wana. Agaga. Como. Wana gare kondo kabura mwabo. Tuare gocha tuari chinkomoni ari ochoni mauga igoraria. Agega gatakamba gari guchimataria. Ikabaya ya oyo no mwana ondemo no mwana ino. Eba no mwana onule. Ikiagera baba atangalende niho tu alikorukana bamu abo babonyalinda. No manyete mama uri osoga tera mwango osoga to mayeka uri na yanyu omete ogasora. Akoro nabo bwata bolia amo manyete kabisa kugamba bolia. Wana yesenga yo jinsa chia jire ni chenkoligia? Chenkoligia naende litukolinde? Mbekera. Mwana uri wabagichara ya kwaeli. Mbiamono? Muno kora babuli na chombe ikiga. Baba surubi nuko mbate bituko. Ngotega role radio. Ara boli na ki. Ngombe ye na kiego kamo. Aya ngombe na kiokori. Aya ngotega rate ge samuno uchukwa babuli chombe. Baba bali baba wa. Ngotega role radio kabisa ayo no chenga boka bekere radio abokare gotega kabisa. Muno muntu orio kebirigo karikoro kumayara. Anke abata bali
Tiga tuga chingo ko. Na kibono ngoja kwabo kama mapema kwa teri saa 1:30. Tiga torara. Urare buya bano mwana. Biya mono maokoro biya mono kabisa. Bana. Biya mono kigima bono ninche ngoja kurinde lituko. Nchengo tarira abunji chene kamera turara agamba. Bana. Orara tugambia mangana kidogo. Turagamba rende igirinde. Tuara teba ni rende ndokora teba ni kato choko tebia ba chokoro. Bono. Biya mono asante sana bono. Ege sabana abantu babumbu mulito batigete. Nje bono gote Nairobi Uganda ige sana Nairobi kere. Ayam mokorema. Igora ari mwana mokorema igoro. Aralia. Aria simama nyata na kiakoro kwa. Asege sakere. Ege go kera iga Nairobi iga na State House tima itiko sinomanya tege mirimani iga. Ege tunu kerimama nyata na kiakoro kwa. Alinga seito. Igora abwe simole. Aiga setole bona iga mirimani akorokwa. Mirimani omanyata menyona. Menyona era na cheta mirimani agatakangiro. Ege sa ochakora ambororo. Amenya to mumanyeti. Wana ni chentare mumanye? Amenya na ro manyete Nyasaye na ndi so bana alinka. Ako manyete sa na gonda serobyo uno yo mwawo. Yo bana bumwe mani ndiye mono kana ko bana babo getena. Manyete getena. Tena sawa iranda aria. Ana lende. Iranda aria basubati base tumuna kurusino. Wabu mulito no basoya tenseri sana. Biya mono tigato kolera gese nje mangana maye n'incengo ligi naende. Urara biya no gitarikirenga. Era itariki sato. Asante. Biya mono. Asante mangina Paulina nya. Biya mono mangina biya mono. Na biya mono. Tiga baca, baca tiga jut. Baca wapoy. Baca wapoy itu.
Soundman, if we can have a Catholic song, even as we have the procession coming in, please. For the family members will be seated on my left. If you can see me, the family members, we have reserved seats for you on my left. Familia, the parking marshals will be able to help you out to park the cars after you are done, after you've dropped them. All the family members, we have reserved seats for you this other side. Wale wageni wengine wenzetu ambao wamekuja kwa ajili ya Mama Paulina, we have reserved seats for you on my right. If you can see me. If you can see me, thank you. So the parking marshals will be able to help you as you drop them, and then they will be able to help you on how to park them. Thank you so much. Ndubwate reserve seats for the family members. If you can see me on my left. From my right, we have also seats for the other family members. Thank you so much. Nakaribuni sana. Asante. We can have some music still even as we reorganize ourselves. Soundman, please. Tungependa tuwachulishe mahali tutaketi. All the white seats, if you can see me wale wameingia, that is reserved for the family. Watoto wa Paulina and the grandchildren, that is where they will be seated. All the daughters and sons of Paulina Ocharo, they will be seated on this tent. If you can see me on my left, kindly. All the grandchildren and the sons and daughters. Bari baminto baru embonga, etimu yaru embonga. Abairi nabasani na mokobera tent nire mwino gari anyanto gwisana abanda bakobera mwino gaiga. We have this for the church, and then abageni bandi babera mwino gari. Please, the parking marshals will help you. Unakwa ikiri abantu gaiga chigari chigo park buiskaria, and then please make sure that we don't double park even as we park our vehicles. Santa sana, thank you. All the daughters and sons of Paulina, we have reserved seats for you here, where I can see Mheshimiwa Catherine and the rest, they will be seated there. Kindly, abanda tobera kuru mwino gari, we are starting the program shortly. Asante sana. Sound team. Mutapata, ningependa tutuweze kuketi. I know we have the visual cameraman who are doing the work, but I understand we have also others. Wanapiga, I don't want to chase you. I will allow you to do that, but please do them with a lot of moderation. Nyago wake bichato nyakuburukani banto. Nende to basoko yana na chibichekera bantu baganda to monyegoganye. But at the same time, we have the visual cameraman who are doing this for us. So if in any case you're doing it, please we do it with a lot of moderation. Asante sana. In a short while nitapeana nafasi kwa Rose Nyantika, nataka tuweze kuketi. I want to see that all the family members are seated. All the daughters and sons of Paulina, kama wameketi, nitashukuru because we are starting. All the daughters and the sons, all the grandchildren, all the sisters and brothers of Paulina, kama wameketi. We have reserved seats for you in front of me if you can see me. We have other seats. I don't know, embonga baachire. Abairi kuru embonga moikire so Paulina. Embonga baikire bakeni mete na bange barenga bandenchira baregocha. Bagocha na bagoisina sagocha mwino gaiga. Ntake tenchi kwa na nali bageri gochia se Rose Nyantika achigosaba, so I want to see everyone seated. Amenya ntake toko goisiransa tumenya gochake program. Make sure nga abairi bonsi baisiransire buya. Akina Ben and the team and the others, I want to see them seated and comfortable, and then we start the program.
The seats in front of me, if you can see me, they are for the family members. The immediate family members, they are sitting there. The choir is here. The other family and friends, we can be seated the other side. Thank you so much. Nyumba sa usafi, we have the washrooms right in front of me. Chinyumba cha maskani wa chirimuna. You're going to check the program. Thank you so much. Rose Nyantika. Nerenta geta kwa ali bageli gakuruase. Nero metoko gendige pindi ekencheno montoboko bako yake lago ntoma. Nchengo mnyoka nako raboigo. Chamalita anengoro kusoro imutuli rastas. Thank you so much. Rose, please. Test your microphone whether it's okay. Ndio yako bako gendera. Karibu sana. Pia mnaseli baga kuomboleza na waomba tusimame kwa maombi. Tulikotoka sama sabo. Mwenye anapeana program tafadhali. Ojo koruti program karate nango sabatore. Ayo kwana na program ngo sabatore. Are you getting me? Please stand up, we play. All of you, all of us, we stand up and we play. Asante tata, ndio mwana, ndio moyo mtakatifu, amina. Abana bastata na so mwana so moyo mtakatifu, mnabwalenge kale, bolibono, bolabe miaka yonse, amina. Amanembi amana seke ukeli tukeli. Kwato mira ni aiga seketi, asesa uriyo moyo gayo mongina, Pauline kemunto ocharo. Wakora ngiri nyara ko manyakero go abasai na baija bare tinchira gocha agocha ko tuangwara ko barusege bigocha se tinchira tigato manya ngatu atira ga so wakera ngambi yamona sama tukatu abeto ko manya no mongina anta mo samere misenta katifu na ko bwata amo ne familia twasabiro nyara ko manyakero ga sonsi korara ko mongina pori nyabiage nkogera e familia mo gako charo bakore bibe kore ne banyara ko bakumuke gie tari agoro ko twasabira ya maketo semere tinga no kore mu wanda kwa kore nsi amabira Kristo hoyo romotoria aseri tari tata na watoko ikaranza tokirikiri tuachira iga se binto bitato. We say thank you God for what you have done to us. Asesa uriyo mongina abairo konjo uriyo bugumabwaye intutora agenda asachire takuira na goja egento ya kabere tuombalese na familia egento ya kabere eto ko ba mane familia aso kombalesa ku mongina obeiro korara egento ya gatatu we get the seminar igo please na wahomba tukimie kuanzia saa hizi niko na dakika 20 pekee yake tu togenda mise mtakatifu egento kere important hata lijinkwana tadio komonya mise mtakatifu. We say thank you God for what you have done to our beloved mom. Ogosoma totegerere ogotera ogosoma kora Togo chikosoma kurase kitabu kya Abarumi liruba lya Paulo motomo kya Abarumi sano isato asoma mustari oye we 35 baka 30 na kianda ningo ora tuatanane korwa sobwanjani wa Kristo ine nobo chandwa bose nobororo bose nokorosigwa bose nenjara bose ngesobono bose nobobe bose nomoro bunelikire asengenjo yao nigo togo itwa omobaso boira tuabalirwe koba buna chingondi chigocha konyenywa korenda samangana aya onsi tuabeire ababui na wetania
ababui koetera sale oyo tuanchete nigo ninde nobo maene bwokomanya nga nonya na makweli nonya nobogima nonya naba maraika nonya abale nechinguru nonya nebinto ebireo nonya nebibi gochigocha nonya nokobua nonya nayale igoro nonya nayale inse nonya negetongwa kende gionsi tibiko nyara watana nako tuatana na korwase obwanjani bwa Nyasaye obore ime ase Kristo Yesu manene oito nelingana lya Nyasaye. Ni kitu gani kitaweza kututenganisha sisi? Mama amelala, tutaweza kutenganishwa na Mungu kwa maana amemchukua mtoto wake? La, si hivyo. Kwa hivyo mwenzetu akilala kama vile mama amelala, ni heri tumshukuru Mola, tulitoka kwa udongo tutarudi huko kwa mavumbi. Kwa hivyo wenzangu, na waomba familia wale ambao mama amelala, familia ya mzee Alexandria Ojaro, take a heart. Mama atakufa, amelala. Kwaya wimbo. Akora kwa yambale aligania wana tutete kwenda egepindi ge chikanisa siku hizi chikanisa na chi ebinyorone bichikanisa tonyole mwakilisi ko SDA mwakilisi ko SDA onde bwansi ko SDA agukora PG ekero gochaga iga evasi gosogotera buya mono abanchu bamanene Nyasaye nabato tongete kurwa samaroba nande to koira na samaroba ba minto Catherine na ba mwaba bonsipi mamunkangi ngima para se kurara kumongina tiganya saba le mie ne kitabu ya Isaya 40 na moja fungu la 10 kwa tabana comfort Mheshimiwa Catherine ninakuongelea kitabu hiki kwa tabanga mwabasa kuoboa ekiagara Nyasaye wale moyo naro atawashika na mkono wa kulia, mkono ulio na nguvu, na atawasimamisha wakati wa shida zenu. And finally God will restore you. Losing a parent ni kitu kilicho kigumu sana. Kwa hivyo tumeleta rambirambi zetu kwa niaba ya kanisa la Kiadventista la Sabato, tunasema pole na Mungu awe pamoja nanyi. PG
ama wakilisi koru Free Pentecost. Free Pentecost. Full Gospel. Full Gospel. Korambaraika. Church of God. COG. Nero Church of God. COG Nero Church of God. ELCK. ELCK Rutland. Korambaraika. Deliverance Church. Toma ko ande kanisa ya wore koroku King's Outreach. King's Outreach. Baptist. Methodist. Happy Church. Oyo minto ko tera korua se. O tera koruge jauri. O tera koruge jauri no ndibwe nshogwa to ko tera no aliganiri. Ekwa yeri koruge jauri. Karibu asoko tera.
Mbia mono sogotero kuya. Watu ambao wametoka Embonga, wakina mama, kama wamekuja wakuja wote hapa mbele. Watu kutoka Embonga ni kama wajafika. Mbiyamana bonsi bali mwamwebeli family wasaba kichora baikira mwamwebeli monginoyo minto nero mojo koro monene omwamwebeli igo mwamwebeli mwensi mora nchikoja mwakwebicha inchi mwensi onyimoro bali mwensi mwamwebeli mwaikira abandi onye mwanyoli usaulieni lakini rende bali mwaikire nchikocha mwakwebicha ya mwakwebisa mwakwebicha male munero mwano omosubati onde amomo nene na ende nero mocho koro manene omwamwebeli etola abantu abange lakini abange mnabano mugakongwa na batagete kocha incherale karache akieto ko basaba mweli bagali aye kyara nero tigalete asaba igolende nabo nabatagete alero mwana oyo na intu oyo no mosubati ominto manene igolende family yo charo toko batay pole sana abana bo charo abaigwa monkangi engi matu abaire pole igolende twensi nebirero tole tima yetiko seo mongina lirio ikira tigangara kwana nero minto daba kwa nimbu ya mole naenda abantu mwacha kolera Katarino minto yani Paulino minto Paulina noyo minto nero mocho koro maneno mwebeli abantu abana na ba mwebeli koruchache paka bora burogoro otoko tebi abana ba Katarino minto nga Nyasaye na ba manyete Katarino Paulino minto Nyasaye na ba manyete yabiago minduro mondo manyeta abantu bamwabo sana na batete nk'abantu bamwabo katana ago tayo nk'abantu bamwabo bose bamwebeli bamanywe nandi bamurere akimbi yamona asenge nyotu achira so bonge na ntu asabire nga tigagenda buya Mungu anajua mahali amemweka sisi hatuna amri juu ya kifo Mungu ndiye ataamrisha kifo na kifo itashindwa siku ya mwisho Bwana akirudi. Asante sana, mubarikiwe sana. Mbiyamano abana abantu baruwe Embonga yamana rotigare toke mbiyamano asiribaga na inje yongo teba pole asaba igubane pora so sirio mongina na benga kiyaye yangana remeralia Nyasaye nararo na Nyasaye nabakonye mbiyamano yatoye mosibati umwabanera akwa bana aki igo bwato moichano monge omonene mono omwana omintekera gosira na ngagite akake simito gakwana nere akambori ngana abweni rokogoro Nyasaye tato monemo amoweka saga ya Nyasaye tato murindi arenda abana baye abaremye biamono. Asante omongino bwongera abaminto namukwanire bonsi mbiyamole ono rende ntunebirero byane byage tore byage nero torenda naile nero tonyomete okinka biamono twakolire tigango mwano mwango nera kwana nabakwani mwensi mbiyamole talikende tokukwana nyabyage ryo minto nokuye bwa nyabyage mubo bumanyete
na ndi bona sinya sa mwanchire ndo amatuka mwaete na raya igolenda bana banya byage buna Katalini na bande bonsi wa monolende nya saba seseni na nya mo buya boli bubwate bwanya byage mamenya na baro paketa ikeliyo mwali nani muyamona abantu be familia onya byaga ali mate chache chikorera soko mnyoka bwango fata karibu fata penalty karibu na soko ikachi yare tietu ye pale ya nyamira naye karibu chikorera okorra nga chikorera karibu chikorera chionsi chiri kitonywomerete chiabaisike baito bachiete igo bono mwesi nchugocha chikorera chionsi nchugo achumura oli mwachore tole gokwana kwani apa ino chikorera chionsi nchu mwakwe bicho chikorera chionsi chinsemo chionsi asa abaisike bachiete na asaba murabanyuomete koru antara beka buya intabeti buya nchu wano tuatokire babere ngotigo mongino yabakwani manye ko bakwani tigangire libageri asoko kwana njoyongo kwana ncheni mukeira korumborogo na korera yana yabere yasirire kwanyo twanjete ogotorageri biya bono ndi nyasawo mwanchire monoko bwantwe byotote pore Katalini pore na bana bamino bono rende nabutono no gokumia lakini rende nto kumitokore kende nyasaye naro oyo tutongete nero manyete kero omonto ritukoriae wana yara orarire nande ngakiende ntororane kera nyasara irane pore wakira bancho wa nyasaye mbiyamole pole sana ase njetindi kolera lakini ingwa kirishete ekolera yo muchioyo mamu minto nere kolera yo mongino yo sirire mamu minta akoro kupriskilo bonyo karani michoma enyaruka yaye nkenere so muchiobo o mamu yo sirire pole sana so siri mama pole sana na batu abano gokumia kera mama asira tuabaire pole nene mama tanyare tigocha igakarare yake igatoka nganona arenge sarenge kera mamu yasira aganta birende mogocha kogenda Mungu akilishe igo bano ndega iga koreta rambirambi chia mamu minto mongino bonyo karani pole sana mokoyone pole sana ba minte so siri mama igo nakinataka ko ba pole mbuyamona chine chikorera chigwa kuchibicha nkaitenga aba chikorera chinde kwani hapa yaino akini rende tena buyaga mwa kwebicha bali bebicha mwakore batimoke baikaranse mbiyamono gaki akiri wefuga gaki moroche ngachinga kino moro sasuro tituro no aikaranse to mo ikaranse tia aki wefuga gaki abana bali batonywomerete bali banyomete abaiseke we family yo mongina nyabyage kuna kolera kutoka Malindi wacha ongee kwani hapa kolera wengine halo Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Poleni sana. Nimetoka Malindi. Mimi ni dada ya Margaret. Nyabiage ni my mother-in-law.
Sasa nimekuja kwa hapa pole kwa niaba yake. Mimi ni dada yake mkubwa. Tumetoka Malindi, wote wamesema poleni sana. Nije niwaambie pole sana. Hawakupata nafasi, lakini mimi nimeweza kufika peke yangu. Na nashukuru vile nimefika, nimeona watu wako salama. Ni pole nimekuja kupeana. Hata baba yetu pia amepeana pole, japokuwa hasikii vizuri, lakini angefika. Lakini amewapatia pole sana. Asante. Sana, thank you. Hawa ni wale wameoa upande. Please, if you can come and stand here. Abamba libanyo meta mochigaiga. Kina Samuel and the team. Karibu. Thank you. Now you'll choose one of you to speak on behalf. Cameraman, are you okay? Where is the official cameraman? Please, if you can take a few photos. Now who is going to speak? Nyinyi mtaangaliana muone nani. Either mkubwa, Samuel. Tiangire bage kumakwani bwanse sema mbia mali mwenzi. Mbia mali naende. Asa malieta ne nkorku Samuel okemwa ayo masirande seitombo kiambuli masosa. Musubati okorku malia no ali seito. Chikolera jane amini kisemo jane asante karibu tu asokonyorana. Tadi raisi konyorana buna twanyo ni boiga karibu. Asa abairi abakoyone chango chiane abaiwa na abande bonse balega yangiriye bagere mbakere nga pole sana asa ya manyolire mungne na ruara na tema kuweniwa Catherine na abana ba mino na abairi kenya sabo bwatie twesi ntwesoime gatema ko konyo bugimo bw'omuntu oyo lakini nyasaye gamwanja muno bono eremie twara jingoro jinkong na inde nyasaye na bwate mipanga asi michino. Thank you very much. Bona sengencho yoko nyakominyoka igatwara kore korangeri omwana bwe family otenda na bali bamojera bonsi ba kujibicha kero kendo oli batebeta bakwanire kwani apa ye family nabo akonyora bageri torangeri Catherine Nyamato na abantu be family yae bonsi na bali bamojera kwani apa ya Catherine Nyamato inchuga bosia monyo mwakwe bicha na oli mwachore tole ko bakwanira. Oyo ko bwati ache Paulo nyandie kanela nyakoba bwa anyakoba nere tayare kera baruro ororo family kera yarure ya Nyamato na Paulo nyandieka nera betayare ngagete oyinka Catherine Nyamato nero kwebanga ne family yaya bali ba Catherine Nyamato na bali bachera Catherine Nyamato korubwoya bosama ugosamali kwenda iko sirongalia mugichora inju mwezi bali bachera Catherine wasi bi bali bonse wale ambao wametoka Kenyambi, ambao wametoka Nyansiongo, wote wamekuchia Catherine Nyamato. Kujeni mbele. Wale wote wamekuchia Catherine. Mchipange vizuri. Kucheni pande hii hapa hata mtashikwa vizuri. Kucheni pande hii, shongeni nyuma kidogo. Chipange vizuri, saa imeisha.
Oriwo kubwate bichakara atebire ngokwanire omongi na Catherine Nyamatori atebe tole gokwana kwani hapa familia yaye wekanero kwa guri konda gakya kwane kero kende moroje chinsase chigotominyo kiguchi kare mwakori wimo kyoka bako igoro iga kare na bari mwakorire batebi nga mwakorire mangana yinga na bari igo mbuya mono ori bwekore kwa ori gokwana kwani hapa ye family abago tenamo ente kara kwanira onere baru etoro gokwana mune fakuru family iko motegerera ba minto karansa segoi karansa tengora igo morua matoka tereit nya Paulo nyandie kanere naye nchwango gocha ekara bagokora naye okore buna omoisimiwa Catherine akorire igo endera. Kwanza ningependa kusema asante sana kwa wale wote ambao walikuja kutufariji. Ningependa kusema kwamba tumefarijika. Hili pigo ambalo tulipata lilikuwa pigo kubwa sana, na pengo ambalo baba amewacha ni kubwa sana. Ningependa kusema kwamba msiba ambao tulipata kama familia ya Nyamato, nyinyi mlifanya ipungue kwa maombi na usaidizi ambao tulipatia. Kwa niaba ya mamangu na familia yake, tungependa kuwarudishia asante sana, na marafiki ambao walikuja ambao walitusaidia, watu wa Kijauri, watu timu ya Nairobi, watu wa Margaret, the Kinyangi family, tungetena team, watu wa Lake Basin Development Authority pali mama anafanya kazi, marafiki wangu madaktari ambao pia walituma rambi zao, marafiki wa familia ya baba yangu ambao walifika hapa Sokoro na wengine ambao walifika kufariji na sisi. Ningetenda tena kurudia tumefarijika na asante sana. Mbuya mono ine familia ya Catherine Nyamato, familia ya Tereit Nyandieka, Paulo Giamono mwenzi, karibuni sana. Wabanchete abantu mono na rero twarori reigo. So thank you so much for coming. Thank you for being there for us. We really do appreciate. On behalf of my late father, the late Paul, and the Ocharo, the whole family of Ocharo in general, we say thank you so much. You're most welcome here, and please feel at home. Thank you. Mbuya mono ine familia ya Tereit ya Paulo Nyandieka. Oinere baete bune family bono ore ko bakwanira akigwefuga senge njichinsa Stansraus Moruabe familia Stansraus Moruabe familia enero nchuwa asobwango gaki fato ito karibu fato seko karibu kwaya ito ya St. Joseph na inu karibu eigubiya Stansraus ya familia asobwango obe Moruabe Stansraus Moruabe sukagocha nalimora abwatu bya ne familia Tereit William Obenga neranya ko bange kera barusi uwe bichaiga na inumo bange kwana
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana kwa sababu mmekuja kutufariji kwa sababu ya baba. Tunashukuru sana kwa kila eneo ambao mmetoka. Tunasema ni asante. Wacha mbarikiwe sana. Mbuyamano. Dereti William Obenga. Familia Obenga. Karibu asobwango. Asobwango kamuranje njugo chabusia. Mbiamore Mwansi. We are the family of our late father William Ocharo Obenga, and we are passing our sincere gratitude for your help, for your attendance for this funeral, and various family members. By my names, I'm Onkangi Obenga. My brother is Nyarondi Obenga and Nyairo Obenga. We are grateful to be here and for the final send-off for our grandmother, and we are very grateful for being friends with her, being family with us, and being with us with these tough moments. And we are all we in this together, and we appreciate it. Thank you. Biyamana, nimebatilisha kipindi, fata wamekuja. We are going to start the whole mass. The remaining family members, you can talk later. Wakati tumemaliza misa. Na waomba, we put off our mobiles. Tori michisi micheito. We remove the hats. Tori usichiko apia. Social distance. Wear masks. Please. We stand up wakati Kwa hivyo wakati huu tunaomba tusimame kwa heshima ya Mama Pauline, na misa imekaribia kuanza. Kwa hivyo wanakwaya tunawaalika kwa ajili ya wimbo wa kwanza. Tusimame kwa heshima. Tusimame. Family tuelekea pale juu tuanze procession wa kuleta mama hapa mbele. Family members, please tunajiongea pale juu. Tunaomba familia wale ambao wako pale tupange laini mbili. Maandamano ya misa ya kumwombea mama Soso Pauline. Na to keep social distance. Tunapoanza kwa heshima kuu tutoe kofia zetu kwa sababu tumeanza misa. Tusime simu zetu salununu kwa sababu ni sherehe ya kipekee. Karibu sana mapadri. Ni misa ya kipekee.
Tokoroke tuenzi. Tusimame wote mahali tupo. Simame kwa kwanza misa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, tuchute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Nanjire Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunasadiki kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Tunakuomba umujalie kwa wema wako huyu dada yetu mtumishi wako Pauline Nyabyage Ocharo, aliyelala katika Kristo, apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Tunaomba yo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
ogosoma ogotang'ani korwa ase egitabu kia omobani Daniel 12 tosome eyemo goika 3 engaki y'omoerio ase engaki eyo Mikaeli omogambi ori omonene naoroke atenenera abanto bao erio nebe engaki y'emechando emenene mono eyetana kobarinde korwa ekero egesau kia omonyabanto giachagete kobao goika engaki eyo korenda ase engaki eyo abanto bao mbatorigwe kero oyomo oyo ereta riaye riranyorekane ririkire ase bukweria abange babo bararira ase riroba imemba boke abande banyore obogima bwa kare na kare n'abandi banyore obosoku n'ogochaywa gwa kare na kare abo bare abang'aini mbamekameke una amasasa igoro nabo baonjoreta abange bakanyora oboronge mbamekameke buna ching'anang'ani goika kare na kare ring'ana rya Nyasaye. Ogosoma gwa kabere gokorwa ase riruba ria Paulo motomwa gochia ase Abarumi 5:3 chakera 35 ikere 39 ning'o oratwatanane korwa ase obwanchani bwa Kristu ine nogochandwa gose nobororo gose nokorosibwa gose nenchara gose engesobono gose nobobe gose nomoro unerikire ase eng'encho yao nigo togoitwa mobasoboira twabarirwe koba buna ching'ondi chigochikonyenywa korenda ase amang'ana ayonsi twabera ababui na goetania ababui goetera asare oyo twanchete ninde nobomaene bwokomanya ng'a nonya na amakweri nonya nobogima nonya na abamalaika nonya na abare na echinguru nonya na ebinto bireo nonya na ebigochigocha nonya na okobwa nonya na yari igoro nonya na yari inse nonya ne gotengwa kende gionsi tibi konyara gotwatanana korwa ase obwanchani bwa Nyasaye obore ima ase Kristu Yesu omonene oito ring'ana ria Nyasaye. Tusimame wote, shangilio.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane Mtakatifu. Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika nguvu ya neno hili na dhambi zetu ziondolewe. Wanafamilia wote wa mama Paulina Nyabiage Ocharo ambaye tunaomboleza kifo chake leo hii, marafiki wa familia hii, waheshimiwa wageni wote ambao wamefika hapa kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu, na wenyeji wa hapa, watu wenye nia njema, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Leo hii tunayo sababu ya kukusanyika hapa katika hafla hii ya kuomba, kujiombea sisi wenyewe, na pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa amemjalia mama Paulina Nyabiage maisha ya miaka yapata 93. Hiyo sio miaka michache ukiangalia kuwa katika karne hii tunakumbana na majanga mbalimbali ambayo hayaruhusu watu kuishi maisha marefu sana. Na hasa ukiangalia kwamba madaktari waliweza kugundua kwamba mama alikuwa anaugua ugonjwa wa saratani ya maini. Sasa hivyo ni kwamba huo ugonjwa unaendelea kuwachukua wapendwa wetu. Lakini licha ya hayo, tunayo sababu ya kusherekea maisha ya kila mmoja wetu, awe hai au amekufa. Kwa sababu gani? Ndugu zangu mliofika hapa, na hakiki ya kuwa hamna mmoja miongoni mwetu ambaye hajawahi kusikia Wakristo na watu wanaomjia Mwenyezi Mungu wakihubiri kwamba kutokana na mafundisho ya neno la Mungu, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26, tunaarifiwa ya kuwa Mwenyezi Mungu aliomba kwamba amuumbe mwanadamu katika mfano wake. Ndiposa katika aya 27 sura hiyo hiyo ya 1 kitabu cha Mwanzo anasisitiza kwamba ndio aliwaumba mwanamke na mwanamume katika mfano wake na kwa mapenzi yake. Ina maana kwamba kila mmoja wetu ambaye ameketi hapa, uwe mrefu, mfupi, mpana, yani mnono hivyo, uwe maskini, uwe tajiri, sisi sote hapa kila mmoja ameumbwa katika sura au mfano wa Mungu aliyeumba kila kitu. Na basi hatuna sababu ya kukosa kumshukuru hata ikiwa tunaomboleza kifo cha mpendwa wetu.
Katika somo la kwanza pia tunapata sababu ya kusherekea haya maisha, ya kuwa nabii Danieli alipokuwa anatabiri juu ya wana wa Israeli waliokuwa na mateso mengi kama tulivyo nasi. Unavyoelewa ni kwamba hata kuketi kwetu hapa ni bahati. Kulingana na kanuni za COVID-19, hafla kama hii haingeruhusiwa, na kufikia sasa wale waganga hawajatuambia kama kweli makali yake yamepunguka ama inaendelea kuenea. Sisi pia kama wana wa Israeli tunayo, licha ya kuwa tu huru, lakini tunayo majanga mengi sana yenye tunakumbana nayo. Ina maana kwamba duniani kuna mapito mbalimbali na malumbano ya kila aina, na yule mwanadamu mmoja yule ndiye anakumbana na hayo yote, lakini tuna imani kuwa Mungu atatuwezesha kuyaepuka haya yote. Sasa Danieli alipokuwa anatabiri maisha ya usoni yao wana wa Israeli waliokuwa wanateseka, alisisitiza haya matatu. Akasema katika nyakati hizo za mwisho kweli malaika wa Bwana atawaamusha hata wale waliolala. Wakati huo watu wa Mungu wataokolewa. Na ni akina nani hao? Wote waliokufa hata ikiwa wamelala kweli watafufuliwa. Hayo ni maneno aliyowapatia wana wa Israeli. Na katika mazingira kama hayo, sisi pia ambao tunajihesabu kama jamii ya watu ambao wanaokolewa, tunayachukua haya maneno kuwa ni maneno yetu. Hivyo tunayo matumaini kwamba licha ya kuwa Mama Paulina Nyabiage amesafiri akaondoka hapa duniani, katika macho yetu kweli ameondoka, kwa maana tutauvukia mwili wake udongoni. Lakini Danieli anasisitiza na kutuambia kwamba wakati huo tukifufuliwa tutakuwa watu sambuli mbili. Kuna wale ambao wakifufuliwa watatuzwa uzima wa milele na kufurahi na furaha yote, na kuna wale ambao watatumbukizwa katika mateso yasiyoisha. Ni akina nani hawa? Tunapewa vikundi viwili. Wale ambao wako na hekima ni kikundi kimoja, na kikundi cha pili ni wale ambao waliwasaidia wengine kuenenda katika njia za mwanga. Hiyo basi ina maana kwamba huyu mama tunayemwomboleza leo hii, sijui ameangukia sehemu gani, lakini ukidhamini kazi aliyoifanya kuwalea watoto 8 na kazi zake vile zinasifika, hamunge kuja hapa kama huyu mama kweli alikosa hekima. Huyu alikuwa na hekima, kwa maana ukisoma historia fupi yenye familia yake inatoa hapa, hasa ukiangalia ukurasa wa ujumbe, kuna kitu nilisoma hapa chenye mmoja wa watoto wake amesema, na naomba nikirudie. Amesema hivi, huyu ni yule aliongea hapa. This is my aunt here, Catherine. Alisema, "Mom, fare thee well. I do not know between you and I who was really mom, because you called me mama, because you named me after your own mom, Catherine Mora. It confused me in the beginning because I did not know how to call you, if I was mama and I called you Mami Paulina. You were more of a friend, a consultant, a confidant, many things, my education, marriage, career, politics. Now, I have put it in part what the testimony of the child of this mama seems to attest. I therefore dare say that Mama Paulina Nyabiage had a disposition of wisdom, and apparently from the conversion of those who were recipients of her work, her advice,
kind of care, we have no doubt in our minds that we are burying somebody who indeed was fulfilling her mission as God's child, created in his own image and likeness. And at the same time, there is something that we sometimes do not remember. It is said in the same text of Genesis chapter 1, verses 28, and I quote, "And God told them, after creating them, male and female, go and multiply, fill the earth, and subdue it." To subdue, I suppose, it means to bring it under control. Meaning, therefore, every one human person was created to become not only a parent, not only a multiplier of the human genealogy, but also to become a manager of what? Of God's given resources for the good of all human persons. Wano aigas mwikaranse muna mwikaranse gaiga abantu mbaroro maite batari kwira kinsa cyabo korengera libuna kaiba rulekoru kaiba ikire kaiba rojigoji nasi kiba kuna butaranjera kiba koligia kiba rekoligia kiba nyorere kiba taranyora lakini ise koira na gukia se oboroso senkolekero yobogima bwa mwanya bantu okuba ni kumutongi itonko libuna keroyo moyo otongirwe okoba atungirwa siki no wanja kwa Nyasaye nkolibuna aikiranie ekondo yokwene kibuna ogambeire bintu byonsi ebigotoka sense naende ogambira abantu bande nase igumongino yo tokwenya siri tukerira lero timbwa tangu kindi kyonsi asomo yone ingomongino yo oikiranirie konde iyo yokoibora yokomentegesa kugiyo cyaro babwaterane tuno mugako cyaro bakamentegesa kwekyo naende isikurigere lyorore na mwikaransega ega muri bake onyati batamentegesa kieku onanga ikiyagera nonekero kwa gachenya siyo cyakarita bori elimo eliya kabere eliya gatatu eliya kane onorigererie abantu bo cyaro mwarota terene n'abantu bamino kuruga ari nyango yoroboro nyamanga roboraria mwachire gochia otengeya yonsi pingi maseito kebiri gogaria mwakole kuruoro tire gochia monono igoro gochio nyarondi igoro abantu abose pisi kuligereria agakonda babwate gonsipi nakamo ekondo babwate ne libuna baiwereire baikire ndiyo koibora balerire mwara machuma bunasoka gaiga abane besi bete buya bantu mbagwesi babuya onyambara libuya onyamba somiri onyamba murekeri asa yonsipi litukerira lero oyole tokwenya segati yaito noyomo asebalia asumene barure emechango yabo ase oboleri bwa mwanya bantu. And therefore, kwa sababu hiyo leo pia kwetu sisi ni funzo. Mama ametupatia muda wa kutafakari na anyway, mmesikia. Baada ya somo la kwanza, wanakwaya wetu wametuimbia wimbo ambao umetungwa kutoka mafundisho ya Paulo akimwandikia Timotheo barua ya pili. Wale ambao mnaelewa historia ya Biblia, tunakumbushwa ya kuwa Paulo alipokuwa anamwandikia Timotheo barua hii ya pili, na hasa sura ya 4, alikuwa gerezani, alikuwa anasubiri kunyongwa. Sasa sijui kwa sababu ya uoga na baridi, akamwandikia Timotheo barua akimuuliza amtembelee kule gerezani. Na licha ya hayo alimulilia akimwambia, mimi penye nimefikia hapa Roma, nimemaliza safari yangu. Aliteseka kweli kweli kufika Roma. Alikuwa anaumwa na mahangaiko si haba. Sasa alihitaji msaada wa wale alikuwa wanawafahamu ili wampe nguvu.
ya kukesha na kungojea siku yake ya kukufa. Ni yapi yale ambayo anayatoa kama maneno ya ushauri? Anasema, mimi safari nimeimaliza, mwendo nimekamilisha. Baada ya mwendo, katika mwendo huu na safari hii, ni kipi kile ambacho ninakienzi sana? Anasisitiza akasema, imani nimeilinda. Na baada ya kuilinda imani, ni tuzo gani ninatarajia? Yeye anatuambia atavikwa taji. Huyu mama, katika historia fupi tulio nayo, ni kwamba malezi yake akiwa mtoto aliwahi kupelekwa kule Nyabururu. Nyabururu was the first Catholic mission station in the larger old Nyanza province. It was established in 1911 on 6th of November. That was in 1911. Actually, around that time, the Adventist mission also was established at Nyanchwa in 1913. A space of 2. The parents chose to take their child to Nyabururu for baptism, and she was raised there. And our old men from this northern part of Kisii used to travel all the way on foot to go for mass in Nyabururu, having received baptism. On top of it, this mother here received as a gift to her life Mzee Alexander Ocharo. And the two of them made a commitment to accomplish God's mission of continuing the human race. So today, I want to say from their song, I beg to say rather, naomba sana nisisitiza ya kuwa ukiwa mwanadamu na upo hapa duniani, uelewe ya kwamba duniani kuna mapito mbalimbali, kuna shida mbalimbali, lakini ndani yako usiue neema ya imani. Ukikosa imani, hata kitu kidogo kitaweza kukuletea shida nyingi sana. Na abasorere mwensi ya montegerete na ndi monyi wete kamuranje tiyakwende nseye igabuna une wiribaro matebu ati bonge kolengerere ego nchuru go chiaso muntatagete tara sense iga kurime yao ko bwate egento ge koberuruka ge kuruko kwege na no semeli oise butwale ibere muntu to kwengenta muntu to ko batibuya gosa ekero kwameru kiagera muntu tabu ati kwegena na ndo tabu ati ko semeli na bakora kendi gionse na bagoita na bakoiba na bakurwanire kero na kero kyo na ende takumeti, lakini kero yo mastole ari kuburugera entetere kurukwa okwegena igo tware ko mogo kinyasaye ebukungo tebera sigetabu kyaba ibirani ko mine mevasi isane mabuna omuntu atabu ati okwegena na konko mogo kinyasaye ekiagero yo gocha sare we kalitanganie gene buna naro na ende nigako baengeria bali bagosaba. Huyu mama ametufundisha kukuza ndani yetu kama wanadamu kipaji cha imani. Na hiyo imani haiji hivyo tu. Imani sio kitu ambacho utapokea ovyo hivyo. Lazima ukitafute. Na kulingana na mfundisho ya Paulo akiwaandikia Warumi, barua ya Paulo kwa Warumi sura ya 10 haya 17. Paulo anasisitiza ya kwamba imani ujengeka na uja kwa mtu kwa kusikia neno, kwa kusikia ujumbe au hotuba, lakini sio kila hotuba au neno, kwa sababu ninaamini ya kuwa kuna wachache ambao watatuhutubia hapa. Mimi hotuba yangu sio ya mheshimiwa Vincent Kemosi wa West Mogiranga. Akikuja hapa, yeye hotuba yake itakuwa ya siasa. Hata governor akikuja hapa, hotuba yake itakuwa ya siasa. Sasa lakini mkiangalia, mmetuangalia hapa katikati. Hapa katikati kanisa limesimama kusisitiza ya kuwa ni sharti kila mwanadamu aijenge imani yake akiwa anasikiliza neno la Mungu. That is what it says in Romans 10 verse 17, where we are invited at all times
in all places to build our faith in God and trust in him by listening to his word. By the way, one of the great biblical scholars called St. Jerome says, the ignorance of the scriptures is actually ignorance about Jesus Christ and God himself. So may God bless you as you continue to journey in this world, to be tilted to God's ways. Finally, second last, tumesomewa kutoka barua ya mtakatifu Paulo akiwaandikia Warumi sura ya 8 haya ya 35 hadi 39. Paulo akiwa anawaandikia Warumi anawafundisha ya kwamba kulingana na ratiba ya Mwenyezi Mungu, hamna yeyote ambaye anaweza kututenganisha na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hamna. Na tena anahesabu akasema, si njaa, si kuwa mwenye hana nguo, sio magonjwa, hata kifo hakiwezi kamwe kututenganisha na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tukipata hayo yanakuwa kitulizo kwetu. Licha ya kuwa tumehuzunika na wengi pengine wamedondokwa na majonzi, Paulo anasisitiza na anatukumbusha akatuambia, wanangu, msije mkafadhaika sana juu ya mateso tunayoyapata, kwa vile mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni makuu kushinda kila kitu. If, as St. Paul says, he uses a very strong language where he compares extreme things, Emerism, where he says, neither death nor life, neither nakedness nor being satisfied, neither hunger nor nakedness. So if you look at yourself, kwa vile niliona mkingoteana hapo mkisalamiana, sasa mngotee mwenzako umwambie hamna chochote, hata kifo hakijamchukua huyu akapotea. Mngotee mwenzako umwambie kende ngeyo kera tu hata no wanje ni wanya sai. Yes, hamna chochote kile ambacho kinaweza kusababisha kutengana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Oleo no Steve mwako wetale mwekero waikaransa bona icha kikarongorandi Steve ikaransa otegera uaye ona. Haya, tuendelee sasa. Tukienda mbele, ninaomba sana ninyi wenzangu, sisi kama watu wema na Wakristo, ninawaomba na ninawasihi mkuze miongoni mwenu upendo. Neno la upendo yatosha, na katika mapenzi haya tutamuona Mwenyezi Mungu licha ya kuwa tutakufa. Na mwisho, tumesikia mafundisho ya Kristo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu alikuwa anawasimulia wanafunzi wake akiwafundisha ni jinsi gani ya kuishi hapa duniani, hata ikiwa na tukiwa tunafahamu ya kwamba kufa tutakufa. Na alisema haya maneno matatu ambayo ninaomba kuyarudia. Alisema, mtu akinipenda mimi pia nitampenda, na atakuwa amempenda yule aliyenituma. Hivyo akinipenda, nitakaa ndani yake naye atakaa ndani yangu. Huyu mama alimpenda Mwenyezi Mungu, akaifuasa ile barabara Kristo aliyoifundisha, ya kwamba alibatizwa, na baada ya ubatizo akakita mizizi kwa kuzingatia yale ambayo yanaboresha maisha ya Ukristo. Hivyo tunaweza kusema katika miaka yake 93 alibobea katika Ukristo, akaleta shangwe kwa watoto wake. Nadhani ndio sababu alipokuwa anaumwa, alipokuwa anaugua, na hata alipokufa, walifanya bidii ya kuhakikisha kwamba wamefanya mipango ya kumzika na azikwe kulingana na vile alivyoishi. Nanyi pia mlio watoto wake, wajukuu wake na wengine hao, ninyi pia naomba sana msiisahau imani yenu. Wakati wote tumulilie Mwenyezi Mungu
tumupe shukurani na tumuombe yote. Yeye aliye na upendo kwa wanadamu wote atatujalia kila ambacho tunamuomba. Na hasa leo hii katika hafla hii ninaomba sana tumpatie huyu mama zawadi, lakini zawadi ya muhimu. Hii hema penye mmeweka mwili wako unapumzika, hii hema mwenyewe ataichukua leo hii, haitalala hapa. Anye mele kurara monte ikobono. Kama zawadi mmempatia mama ni hii hema, hii ni bure, hii inaenda. Kama ni maua, haya maua yatakauka baada ya siku chache, kwa hivyo hayatamfaidi mama. Ili sanduku liwe limejongwa kutoka miti gani, litaoza. Kuna kitu kimoja tu cha muhimu ambacho kimebaki, na ndicho hiki. We muulize mwenzako, manko ingwele ama ugankuo mali esanduku inko gundele na kia yoroji ngitoko monginoyo agenda kero kikuchia start ngitoko mwa maombi ndio tunampatia huyu. Hayo ndio yatamfaidi. Hata nyinyi mtaenda tu, mtaondoka hapa, lakini maombi hayataondoka. Maombi yataandamana naye. Kwa hivyo aliyelala. Na hata jambo la pili ambalo Kristo anasisitiza, anasema ukinila mimi, ukiula mwili wangu na kuinywa damu yangu, utaishi milele, na hata ukikufa nitakufufua siku ya mwisho. For me, this is one of the greatest consolations at the moment of mourning my beloved. An assurance, a blessed assurance, that if I partake in his body and blood, I will indeed be resurrected at a certain moment at the end of time. And with this in mind, it is my humble submission to all of you that we have a reason to celebrate Mass. Hakuna njia unaweza kula mwili wa Yesu na damu bila bila kusoma, bila kusherekea, na bila kutoa sadaka ya misa. So the purpose and the reason for celebrating this Mass is in memory of the promises that Christ has given us, that if you eat my body and drink my blood, you will indeed be resurrected. And today, my dear brothers and sisters, my friends, as we mourn the departure of our mother, let us continue to pray for her. We are not burying an angel. Huyu si malaika mwenye tunamzika, ni mwanadamu kama sisi. Na wanadamu ni viumbe hafifu sana kwa kufuata sheria. Mara kwa mara huwa tunaotea, na hatuendi sambamba na kile ambacho Mwenyezi Mungu anahitaji. Hivyo basi, Mungu ni mwenye huruma, na amesema katika sehemu zingine za Biblia, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata. Sasa did he say don't pray for the dead? Alisema hivyo. That is why you see the body in front of us. That is why we want to offer this sacrifice of Mass at all times, in all places. May God be glorified, and may all of us follow the guidance that has been given to us by his prophets, by our Lord Jesus Christ. Roho za waumini ziliopo toharani na moyo wa Mama Paulina zipumzike kwa amani. Tuinuke ili tuweze kukiri imani yetu, na nyinyi mtanifuata nyuma yangu. Sasa ni wakati wa kukiri imani yetu, na hiyo imani is a summary of everything I've preached.
Mtarudia nyuma yangu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, wenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Sasa kwa vile sote tuko hapa ili kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuomba, naomba tufumbe mikono yetu. Ufumbe mikono yako na hata macho yako, uinamishe kichwa chako kama ishara ya kunyenyekea. Tusali kimoyo moyo. Padri mwenye anatuongoza ibada hii, Father Oseko, tumalizia na sala moja. Kwa hivyo kwa dakika 2-3 kuanzia sasa tukimie na tusali kimoyo moyo, tukimwabudu Mungu, tukimsifu Mungu, tukimshukuru Mungu, na tena tukimuomba msamaha wake, na mwisho tukijiajilia kwake. Hivyo tusali kimoyo moyo. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie hili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa tuketi tafadhali, kila mmoja wetu aketi. Mkiwa mnaketi, padri sasa anaandaa mkate na divai ili atoe kile chakula chenye kitageuka kuwa mwili na damu ya Kristo, na nyinyi mkiendelea kukusanya sadaka zenu.
Sasa ni wakati wa matoleo ya sadaka. Familia wanatangulia na wengine mtafuata kwa ya wimbo wa kusindikiza sadaka. Tafadhali do it very fast because time is up.
Tusimame wote, tusimame wote. Salini ndugu na dada, sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba, tunamuombea huyu mtumishi wako Pauline Nyabyage Ocharo katika siku hii ya mazishi yake, tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake. Na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaombayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote. Bwana Baba mwema, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, sisi tumepata kwake tumaini la ufufuko. Tunasikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, lakini tunatulizwa kwa kuwa alituahidi uzima wa milele. Bwana, uzima wa waamini wako uondolewe ila unageuzwa tu, nayo makao ya hapa duniani yakishabomolewa, tunapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Oh,
upige magoti ama usimame usiketi tafadhali tena tukimbe. Ninaomba tuwe watulivu na kila mmoja asimame penye upo. Kiwa umeinuka usimame hivyo hivyo. Tukime lakini tunaendelea na ibada ya misa. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakasa vitu vyote, wala uachi kwa kusanya watu kwako, ilitoka mawio ya jua hata machweo yake ukutolee sadaka safi. Basi tunakusihi Bwana, usibariki dhabihu tunazokutolea, upende kusitakasa kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatwaa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kucha kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali sadaka ya kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Tujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mitume na mashahidi wako wenye heri, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Na kuomba Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Uliimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco wa kwanza na askofu wetu Joseph Mairura Okemwa, maaskofu na watumishi wako wote. Waangalie na hawa wote wanaoomboleza kifo cha huyo mama Paulina Nyabiage Ocharo, wageni wote waliofika hapa. Umbariki kila mmoja wetu pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako uwakusanya kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako marehemu Mama Paulina Nyabiage Ocharo, uliyemuita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo.
umjalie ashiriki pia ufufuko wake. Siku ya ufufuko Kristo ataifananisha miili yetu na mwili wake mtukufu. Pia wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako, ndipo utakapofuta majonzi yetu yote. Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Utujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa kwa imani tusalile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na wacheni amani na wapeni amani yangu, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, lijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na yeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanye. Kwa kusalimiana hewani tutakiane amani. Tazameni mwana kondoo wa Mungu, Yesu Kristo aondoaye dhambi za dunia. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Yesu Kristo Rabi Mwokozi. Mwili na damu ya Kristo vitulinde, tupatie uzima wa milele.
Esara yo weke ya esao ne wete wandi bisayo mole. Ingwe ne dina no mungela mani wa Yesu. Akole yane mungu ingwe ne dima salmane. Ne oteme ngale mulu kalo moyo ni. Esara yo weitia esao ne weitia no kole no simina kolire. Ya era ya kolire. Hallelujah kema. Esara yo wasasima Yesu nyasao mwenone aigora saitali goro etwe kirasore osasima awajire ne koyosi nikole tino wekana oijasine Sasa ni wakati wa kupokea komunyo takatifu. Kwa wakati tukipekee tena wanastahili wengine tuimbe msiweke makelele ngakitoko na komunyo takatifu toke kila inivele abakato likibalibea ligane kwa ya wimbo Kurudishe, kurudishe,
tusimame wote tena tukimye. Togororoke tuenzi. Balimo kukwana nitogororoka hatujamaliza. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo nichangamushe, mate ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanisibishie. Yesu mwema unisikilize, katika matonda yako unifiche, usikubali nitengane nawe kamwe, na adui mwovu nikinge, saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tusimame hivyo hivyo bila kuongea. Tafadhali naomba familia mkuja hapa mbele kwa wimbo wa shukrani, tuambie mamu bye. Kwaya wimbo.
Tusimame hivyo hivyo, tuangalie mbele sote. Angalia mbele. Wale wako mbele, angalia mbele. Tuangalie alitale. Tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakuomba umuchalie mtumishi wako Pauline Nyabyago Charo aliyefariki dunia, hatakaswe na sadaka hii na kuondolewa dhambi, apate furaha. Tunaomba yo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanye. Wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Misa imekwisha, nendeni na amani. Naomba tuketi. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kutoka kwa parokia, kwa niaba ya Father in Church, nami naleta pole kwa familia kwamba mkubaliane na lenye limetendeka, ni mapenzi ya Mungu. Watu wachache wataongea kwa wale ambao watakuja hapa. So nataka kuanzia mahali kwa tumefikia kabla tuanze misa. Familia ya
mwenda zake William Obenga, kuche kwa haraka, kuche kwa haraka. Kihesabu mpaka 5 tawafungia. Familia ya mwenda zake William Obenga. Hao waliongea. Mary Kerubokemwa, familia yake Mary Kerubokemwa tawafungia. Moja, Mary Kerubokemwa, kucha kwa haraka. Batarengo ya upiwe picha, piwe picha. Sisi hatuna wakati wa kuongea. Piwe picha. Angalia kwa picha nyinyi, piwe picha. Kuna mwingine anakucha, harakisha. Tembea haraka, wenyacha fika. Tembea haraka. Tembea haraka. Anajua nikiita familia hata marafiki sawa, hakuna wakati mwingine nitawaita. Kwa hivyo ni familia na marafiki sawa kama walikuja. Kuna wakati mwingine baadaye. Sawa, ni hawa. Nilikuwa niwapee maiki museme neno moja lakini msaenda. Asante. Asante kwa kunisaidia. Kwa hivyo hao wamenionyesha vile tutaenda. The late Rebecca Ratemo. Familia ya late. Okay. Sawa. Matthew Ongangi. Kuja haraka. Matthew Ongangi. Picha. Maria picha. Toa maski ukipiwa picha. Wewe hutaonekana, huyo wa mwisho hutaonekana. Utaki kuonekana sawa. Asante. Asante. Nimempea dakika moja. Mungu ni mwema na kila wakati. Okay, I'm here. I'm Caroline Ocharo, Bibia Doctor. I would like to introduce my children. There's Pauline Ocharo here. Her name is Pauline Nyabiage Ocharo. Ameitwa after mama. Hata kama mama imeenda, ametuachia Pauline Nyabiage Ocharo mwingine. Alafu huyu ni Sabina. Huyu naye ni mama yangu. Tuko hapa pia na dada yangu anaitwa Evelyn na Mwamba Okumu. Na tuko na rafiki ya doctor hapa ni mwenyeji. Biyamono, nje Tom Moindi, doctor watu asomete nere nyansiongo tu arenge kerasi ya kemo. Tu adekoro twin brothers. Okay, I'm sorry but I'll make this an exception. Matthew hawezi kuwa hapa na sisi leo. Anasikia uchungu mwingi sana kwa sababu amekuwa Hong Kong kwa sababu ya quarantine. Quarantine ya huko ni mwezi mzima. Sasa mtanikubalia nisome ile message alikuwa nayo kwa mamake tafadhali. The female rock that anchored the Ocharo family. My father being polygamous meant that my mother would resume the responsibility of taking care of her 8 children. Beside her children, I can't remember a time when our homestead did not have not less than 3 relatives staying with us. Her generosity and largeness were legendary. I remember my sister Catherine had put up for her shop, which was well stocked. The shop had more customers in the name of relatives who came to seek her help as opposed to those coming to purchase things. Furthermore,
Her shop being close to the Nyamira hospital meant that any relative or village member who passed by her shop after treatment could partake in something from her hotel, which was adjacent. As her seventh child, my destiny is intertwined with her providence. I was born premature at 7 months old, and as fate had planned, I was never meant to survive. Even relatives had given up hope on me. But my mother spent 3 years in the hospital, nursing me, and the story goes on that I breastfed until I was 6 years old. I have not just lost a dear mother, but rather the anchor that gave me life. Mother, Pauline Nyabiage Ocharo, was a polymath in traditional Gusii culture and names of clan members and their family. She had a photographic memory, and she remembered every single detail with precision and clarity to the very end of her life. With her demise gone is precious knowledge of Abamanyatuta and Abagichora history. Mother was the Acme, the Nadir of the Ocharo family, and many a people will remember her as a generous person who gave them succor in the evanescent years. Farewell thee, our dear mother. We too will join you one day in the land of the Lord. Goodbye, Mama. Thanks. Bernard Ongundi. Bernard Ongundi. Bernard. Mwenye anaongea dakika moja, kisa moja nitakukata. Njenkuru kubena Ongundi Ocharo, ncho mokogoti bwa omo mama Paulina Nyabiage. Bwe no murugi onegaiga tubwata abana babiri. Igo menyete Houston, Texas. Umwana no mutangi yakuru kwa Edwin Ocharo. Umwana no musubati yakuru kwa Paulina Nyabiage Ocharo nere. Abana bakobane wasindikiza gochagaiga. Mama igarengo montomia. Mama bantu nabanga bamwanchete. Ande mama igo akinete kuruso butaka. Lakini kuruso butaka ubuo kwa role familia bwate mheshimiwa tuachire mancha ngumbu. Lakini igo akinere to butaka bonge sana. Igo balenge chintakana kanyomo na amramu abo na baisika bamu abo. Igo tuasiri umoibuli tuasiri mama umoibuli ni rafiki yetu. Mbiamono sana so wacha kutuwakira pole. Tunashukuru sana. Asante, asante, asante. Asante sana pastor, nashukuru. Kuna marafiki mahali Mama Catherine nafanya kazi. Eric Pesen kuche kwa haraka. Mwenyekiti Chairman Lake Basin Authority. Wanasema msimame hiyo side. Msimame hapo. Mchipange.
tupange kwa haraka. Na vile mnaendelea kujipanga, mwenyekiti ako wapi? Mwenyekiti aendelee kuongea na uwe mfupi sana. Muangalie picha, iko hiyo side. Mimi naitwa Odoyo Widi, mwenyekiti wa Lake Basin Development Authority. Mahali tunafanya kazi na Honorable Catherine Nyamato, mama ambaye tumekaa naye kwa muda mfupi, lakini ametufundisha kukaa kama familia. Mheshimiwa, nataka nikuambie kupoteza mama is the biggest loss you will come across in your entire life. But I want to remind you that the life she ever gave you while she was alive will stay with you the rest of your life. I also want to remind you that in the book of Thessalonians we are reminded that those who go before us will meet us in the skies as we join to go to the kingdom of God. But I want you to allow me to introduce the board of Lake Basin Development Authority. This is the first ever funeral in the 4 years that I've been there that this large number of board members have attended. So Mheshimiwa Catherine Nyamato, tunakupenda na tunazidi kukupenda. We will fill the blank left by your dear mom. Mothers, however old they are, you still need them and you'd always need them. So muniruhusu ni introduce the board members of Lake Basin Development Authority, and if you may allow me, I will let them say their own names by themselves. Hapa karibu na mimi ni Mheshimiwa Sally Kerao Tara. She's an independent board member from Kisii. Next to her is Madam Betty Okoko. She's our acting board secretary. Nitaruka hapo kidogo, nitarudi hapo. Next is Emily Okoth, independent board member from Homa Bay. Karibu na yeye ni Rhoda Mbadu, the deputy board chairman. And next is George Opeo, independent board member from Siaya. Tuko hapa na Mheshimiwa Busenei Elisha, independent board member from Uasin Gishu. Hapa tuko na Mheshimiwa Ombui wa hapa, is just your neighbor here. And next is Betty Obingo, independent board member from Homa Bay. Alafu tuko na Franklin Rono from Bomet. Sijui kama mtaniruhusu nipatie Ombui aseme jina yake peke yake. Yeye ni mheshimiwa wa huku na sina nguvu ya kumkataza kusema kitu. Kama ni mheshimiwa hapa, siunge ngoja mheshimiwa wengine. Mheshimiwa, ngoja. Kuna mheshimiwa watakuja wakati. Asante sana. Watakuja nao. Asante. So mimi nimemalizia yangu hapo. Hiyo siasa nyingine yenyu ya hapa sitaongea. Asanteni. Asante. Tubwate anko na anti omongina Adidi Olango ndio huyo, na anko yake Ongwae. Anko naye akuje, najua hapa rasmi mkwe mfupi, kiongea dakika moja. Dakika ya mumu. Abanti bomonene mbuya muri mwensi yabyage no mwana one naenda sogo siku kolyo gokoro nero nsegete tare go jamwane kinare go chimwanye ono nonye ne nyangi eri muna na mokorerete inche na mokorerete inche na chiete bolere ngamo kobe no bosie Nyasai
abana bana abachukuru bane abana ba Paulo gaki nankire moba moiguane moba bana baya na inte konde moyo gantara era ekerona aitire na nyoro ngambu ya muri yasa uminto gaki monto ire te Paulina nyasa eta into tayo wanja guito go tuale terego gana ambako kunonya mbona wanyu buitenga igandi ne nkori mpe mono ekiagero rino mwana otukine tinero re mwana one nainde nero otukine tinero re ngo no nere tu ari kogendo una goto unga mama una toroka mama igago toroka mama nainde bonere nero umuntu monene ntuna abana nga mama ndemo nero minto monene utata na yo Paulina nero monene utata ondemo minto monene nyasao itu acha torera ma biro tole mie irinde tole metumanya nga Paulina garwita samaraba naende gaira na samaraba na tuansini tuwe era tago jaintu tola mubwati nyasai akito sabere muna anche gambo atenkore imbe abantu bantu bakure barepi sonya nere manyeti Korumuna kero naigugo daiguga Bore ase ango yaye atebire takunyara goika kwano muro yakwane ingane irimu tobu mutambi buno monge kwa niaba yo mwako ngwae mwebeli oyo kwa na mundi ngwae retired senior assistant chief omongi na nyabiage muswati omintare tata nere bwe kotigarite no mongi no buna mwamarorira na bande mbaro abaswati lakini aba mura bonsi baerige tata bwe oyo ore ise mokenya biage nere garo amaro no ari karansaria igate betengana nyorwarite goikara entwa igane garia ika amaroreri elio maerio kwa niaba yo muchio mwebeli wensipi pole yakira muchio nyabiage na torenda twaragira hona lebo katarina nero tolika chigasi otogo teba mongi no tonyorire obwa amate buri borororo bagenderere umongina karuro ntwebana tokwananie omorembe no bwanjani may God bless you all mbia mono owe umongina saro menetare goikaiga garwarte kisumware diba gari ya nari tomirucha mbia mono sante kurubogetutu Aripat Toch Aripatio Toch karibu moja Aripatio Toch karibu mbili Aripatio Toch one and a half minutes. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Albert Otochi omogino oyo abane anti ya ito. Njetariko kurubugetutu mbunya iguba igarange nye kona. Igoto gwa kapole abantu barurange nyobonsi omogino tonyorire ochira sagia asenya sai nande togo saba yasabe komo yoye asagia mpaka tumurane naende ngaki tuanze tokwende sabari hiyo aya enseye tuanze sabari tole edogakera monene mbuya mono imiake ya toire onsi no mongi na nyabiage asante sana monene hawa sisi ni mbuya mono sana tinko rangire trakni senjo wacha nandi miaka yao tigangu sike taikayam pole kwetu ni Masosa. Mtoto wa mama huyu Mary ni bibi ya mtoto yetu. Kwa hivyo kundi lile ambalo limetoka Masosa pale tumelete rambirambi zetu kwa kifo cha huyu kora wetu. Tunaomba Mungu abariki familia yake, watoto wake. Saidi wale ambao walitoa mkono kwa kuchangia kuishi kwa muda mrefu. Mungu awe nanyi
leo na hata milele. Asanteni sana. Asante. Turuchikwanya raka kabakako. Asante. Diamond. Kufikia hapo mwenye nitakuwa nimesahau, Mungu atanisamehe na nyinyi mnisamehe. Ni kienda kwa wanasiasa, lakini wanasiasa msiwe na maneno mengi. Sasa usuri niko na microphone mbili, kisiti na kukata na kikwato siwezi endelea. Area MCA ukuche. Mheshimiwa wao chukubodi gento. Chief wanya karanto mweba. Chief, assistant chief. Moja. Chief pili. Chief tatu. Akwa Chief kimbia. Kinyoroni kiao. Asante sana Father in Church. Mimi ni Bernard. Mimi najua Father Bernard. Mimi natoka Kibiriko Paris. Pia mnajua Catherine Mheshimiwa. Yeye ni anti yangu ya Merara Magokoro. Njeno munyarando lichino. Igaba nyaranda baitu bali nyabitega iga ntututire gari burabu. Iga kwa ni apa abantu banyaranda bonsi. Mimi nimesema pole sana. Aso siri Magokoro. Asama lieta nkoro kwa Jose Masiganyagetiria, omo senior chief Unyaranda location. Asante sana na Mungu awabariki. Diamona. Father, asante aseli baga. Na nche gonkoro kucheni matara. Igo inde mo principal chief Onyamira. Na nye ngocha kusika guchia asanga obwango. Mini wali nonde. Catherine mamo mwabo noyo minto. Catherine no muigwa. Bono nari koleta ba minto gaiga mo akwebicha. Morore kanenga mwarwa sobo umongi na mama nyamanga noyo mwebeli. Nero lengo musibati omonene nere mama. Igo totebie omoigwa Catherine aba mino mwensi. Pole sana sogusiria umongi na nyabiage. Ekara tu anyoro bakwangu bwango igo motienyo gatatu umongi no yo gateba ngambeke gali. Mongire bako nyamanga. Akalira sana. Igo nari gutaka Catherine achaiga ba kwebicha nabo aba ngina romaba tukolera abumbi yamona soko twalibaga. Amalieta ukamurate. Ncho eri matara mna mo principal chief wa batebiri ondo yo mwencha yo Steven nero mona sende nero kuru rastas onkundi mwencha na ndwe twachire ko moigwa pole se ogosira kwa mamo mwabo moigwa pole na abantu amino mwesi mbia mona soko twali bageri fata nyasaye tigaba amana abantu baino bos mbia mona Kondo jena bugate nande mwanguri. Okay. Father gaki mongina gachire go request iga ngo musani oye matakarua mo maite mwenzi. Igato mo musani oye ocha ko represent iga. Nande ko ndari ko linendege bono o diukingo ko ari riba mo eriba. Gaki omo chakire egera agenda. Thank you so much.
Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Tware gukwana niga sembe omotebe ng'omong'ina nyabiage na kwararire obuya obwesera butigare senka yao. Asanti ase ng'encho mo deputy governor ase nararangeiri ki ofisi atagete kuminyoka nera ikere, na nimesikia kuna mwenzetu mwenye ametumwa na party leader wa NARC Kenya, naye pia awe karibu tukimaliza na mheshimiwa deputy governor. Tafadhali aje tu huyu wa NARC Kenya, akikuja huyu ametumwa na mheshimiwa wetu mkuu. Pia sana mheshimiwa ase family y'omong'ina nyabiage orarire abairi mwaruri chinsemo chionsi gocha korera omong'ina oyo esamariete nkorokwa mheshimiwa Dr. Gesami, currently in the deputy governor ye county ya Nyamira, na kabeiro mochumbe West Mugirango for 10 years. Igona nde muangete 10 years, I don't take it for granted. Tote apole sana aso mung'ina ararire. We use this opportunity wakera wa koremia ba abore ba kwereirwe asa igona nje na chaiga na ne ko enda na sande na bwate me egasiende na bwo ngatigante bi mung'ina Catherine pole Catherine nero ntenete ngabatizwa igaria maina basilica no mugaka Nyamato ne family tu avere nero for a long time. Yengo te ba pole sana mung'ina Catherine. Ono on behalf of the governor Yaito Nyaribo, yengo te ba pole sana tale kunyara goika gagenda bono mambia e kantilo kurunga gris, lakini nanto magoja mbatai pole tinta do kuona mangana mange, lakini rende as a government ya Nyamira we are totally determined kubae ega kubakorere gas. We want to provide medicines, we want to provide clean water, we want to provide roads. Litangeli omga kanyagarama hatutigera na ndio tage tusabe tulikore na tulikore biya. Mwakogocha mogote mentanaide. Mogote mentanaide. Biamono dio kimbiamono. Biamono mheshimiwa deputy governor and na tiganya sago siseni chiribu isano korwa somo deputy governor ito bunero ngori ne chiribu chinde isano korwa somo governor ito ando maragonte bingechi echibere bafada ba minto kabaraiga na barabulinde ba orangenyo ga gutirimbuga no yo itolenda irira no na machera maiga banyora mafutayo. Biamono governor genda bia. Kuna ule mwenzetu mwenye alitumwa na Martha Karua mwenye anakimbia kwenda kufikia ndege, tafadhali uje na wewe useme pole. Asante sana kwa marafiki jamaa wa mama Catherine, wa mama Pauline Nyabiage. Tunasema pole sana mama Catherine na watoto wake. Pole sana kwa kumpoteza mama. Tunajua alikuwa rafiki, lakini Mungu alimpenda sana akamchukua. Hatuna mengi kwa sababu ya nafasi. Sisi tumekuja kuwafariji jamii ya mama Pauline, tuambie pole kama familia ya NARC Kenya. Nitampatia mwenzetu akisoma barua kwa niaba ya mheshimiwa Martha Karua. Asanteni.
Oh, nimesahau kuambia jina. Kwa majina mimi ni Margaret Ongeri. Nasimamia kiti cha Nakikenya Nyamira County. Na huyu mwenzetu atawaambia jina na pale amesimamia na ametumwa na Mheshimiwa Karua aje kwa niaba yake. Basi kwanza kabisa kwa majina naitwa Okoth Akongo. Akongo ni jina ya Wajaluo, lakini hata Wakisii pia wakati mwingine naitwa Akongo. Okongo, yeah. Mimi ni regional coordinator wa chama cha NAK Kenya hapa Nyanza na mwenyekiti wa NAK Kenya Kisumu County. Nimepiga pole sana kwa familia ya Mheshimiwa Nyamato. Poleni sana kwa yale msiba mmepata. Catherine namjua, tuko naye tena, ni mkubwa wangu kwa chama cha NAK Kenya huko Neko. Kwa hivyo pole sana Catherine kwa yale ambapo imekupata, ni hali ya Mungu. Uwe na roho nzuri na Mungu akulinde pamoja na familia yako. Pole. Tena nimeleta pole ya Mheshimiwa Martha Karua. Martha amepiga pole sana, angefika hapa lakini kwa hali ya kazi na yuko na mkutano zingine huko Nairobi, haingemruhusu afike hapa. Kwa hivyo amenipatia ruhusa kwamba nikuje hapa nisome pole wake kwa Mama Catherine Nyamato pamoja na familia yake. Reef Honorable Catherine Nyamato and family, Nyamira County, National Executive Committee member NAK Kenya. Dear Honorable Nyamato, recondolence. We have lumped with shock and sorrow of the passing of your beloved mother, Mrs. Paulina Nyabiange Ocharo. On behalf of party leadership, members and on my own behalf, please accept our heartfelt condolence to you and your entire family. The loss of mother, no matter the age or circumstance, in very traumatizing. We pray that God give you and your family strength and comfort during the difficult time. Sorry. May the memories of the time you shared with your moon be a source of your comfort. We pray that the Almighty God continue to shield and guide you and your family during this difficult time and rest your dear mother in eternal peace. Your faithful Honorable Martha Karua. Amekupigia pole sana Mheshimiwa Martha. Sana. Asanti sana na asanti kwa kizungumzuri. Wewe ni Jaluos are always good speakers. Oyo minto Juvenalis Matunda omo director ito nere erongoria yesi ningichimisano ya ikira iga. Kuna father amboliria iga igantebinga gatua kolire amangana yemisa ntoko baba tambe mono iga bankorangeria iga tafadhali watu wanatujua wote mocha iga to akuno mbicha kero monterieta twikaranse. Ontagete ndangeria bakansoro bali baito bonsi piba babeire karonta gete ko barangeri aba former MCA abanarora mwensi ntagete mocha na bali bonsi bakorigia ekerugo kyo ba MCA igona barangeri mochera alimo tokore bwango gabnense ye twarangeri gutokore kengese kenene ne karotwa emisa twa egwana bafada baitaiga anda bafada baito tiganya saba seni sana. You've done us great. Oyo choko cha koira na bosa Father Ben igona bokoranga na bakabwatu mochando korua sakai. Kira bondo changa rero na macho ke giciare guciaruga ngende guciaki ngechogete. Mangana manga bono tua. Tobeke muchacha kwa buya tora kwebicha. Kangaro maka nchugocha. Twins.
menya no gukurira inchuga nayo akubicha igare ndo akuna bagisangi bao naye bacha kwa pole inchubono yamo no inchuga ye to akubicha konju kukaransi tambulira ini iyo gende guchimuine gana liyo biche ko bwata bia biamono kabisa. Father, with your permission inganchere kero monta kwa ne rieta rioka with your permission Father sengenjoteri kwa maskani na ande karotu akodi ringeto kangana ande siasa tugoita rieta ne rongori Elieta ne rongori Elieta ne rongori Father na boko igobona biamana seribaga oyakoro kuongwana Robert nero renge omutangani koba MC ya township erongori anere siringi chimisano kuroso mosiko mintonkwano biamono aba minto mwacha gotoa pole mbiamore igonkoro ku Henry Nyairo Ken Nyakara Ungundi biamono oyo sirite mbaba biamono eso gotoletere rugori oyo pole nyamaya kengere omo kansala senior kansala pole nyamaya kengere town sibu erongori ananere. Thank you. Rito majority biamono inche mbogo tichigo pivere chirongori mbwata chiro mara kabere omo gani oromo oirio manene gocha se family omo ngina nyabiage wetra se omo ngina mheshimiwa Kakareni okoro kwa Dr. Evanisi atera tuti na atuma nero okonya kwa ya semirobiri omo ngina buna arara iga na enderero iga atuma shilingi 1000 wetera litukuli arero ligo sindisero ngori na inche na tebire pole na ende asa abantu banyamira cyo akali asenda omachaman kwa niaba yenu nyanchere ntebe pole. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina. Njengoro kwa Bernard Mugaka Nyaribo ngere nyangozo one village otambe na njekente pole asoko rara kwombo na bori nyabiega ekingocha na tanga na gukwana mwango na asema mheshimiwa Diuke asengenjona akorangererie na kinta kitaka na kwana ro mwelp je chama ya nere UDA kazi ni kazi bottoms up toka kwa na mangana siasa kwa kwa matanga bia mono sana we kero ngori ya umbi yamone yukuru kupota map tag bottoms up ya bia sana na bakwa ni bia mole mwenzi bia mora somo nene nkwani nga sembe bia mole mwenzi on Evans Momanyi Washington ntate gote Paula se family nincho to amnyoka ntina Diuki akambwa kwa karibu sana mukantebinga nyetu 2022 nje ninga nyetete kanya sawa sen yamone Evans Yominto ngori ya ene siringi chimisano biyamano inje ngoro kutom moindi naenda gasora inje nda kwana linganeli my brother Duke asa maskani asole mamoyo orali raiga nje no yo mama nero torendete ona ate bakare una doctor tu alenge skuru ya manyansiongo tu ade ko kutuni brothers ko Nyamira ngi murabiri ya Nyamira mama anje ta masomo omuswati katalini kwa roja kotora nyansiongo watu retu rumogati ridika rumogati olenge precious sana watu tebia mama tebanje ko barora watu retu rumogati kare kwa kodire misanyansiongo amenya mama akagutumira wacha kotora skuru watu retu rumogati akare tu airu pocket money doctor agante bitu kwa na ya akontena yabe ebese ikacha togenda ali eduka amenya tubangire kisabuni togenda skuru tukuriere bese yomogati mamo yorarira numuya naenda arengo mugambi naenda ngita masomo mbiya mono ngito mwega sora ubogambi ngocha bode tukwane siasa lero mama tokorera nyasaba iseni baisa kogenda igamba nyora maje gesio mbai gubuna fata teba Elieta irongori raisi tokore torwaga twa tokwana ni twensi nonya torasa mabe tokwana ni asembe ombia more mwensi incha samarieta omheshimiwa Martha Kerubo korwaria Kerenyo ward na board 2017 na ande na onde 2022 kwa niaba ya familia yangu mama Catherine take heart you loved mom but God loved her the most mbia mono na onde eresi ya 2022 kwa niaba ya wamama wa Naruto inche ntenenelete Nyamira County ingogote ipole take heart arwiro ngori yaye yesiringi chimibere no era abo bagure na nataka ko babekera byanga ya ikire mbabura ngaturweti
Halo. Hello. Tusalimiane kwa hewa. Oyole bosibo ino. Marieta nkoro kwirikista kerubo nkoro bogichora. Elieta lirinde mo maite nkoro kumama tosha. Nje kwa niaba ya kina mama igana alikora teba litanga ni gucha somo mweshimi weito omongina Catherine Nyamato inga pole asenge ncho yogo sirima mo minto bo twanjete mono no nyene kera to kweguna to taete kora kwani mama atogo gotarira alikita su Nairobi kwa twa kwani mama tole no baremu nande mama oteba gatalina kwa cheki abana ba mino kwa bakwani abana barule gusiba chire gokora tiganya sago seni baba sokolenda mama mino buya nande nya sa komenta matuko amange buno takagereti mbiya mana tiganya saba seni mushimi otiuki erongori yana tiga mushimi otiuki ayetangaza siringi chimisano mama tosha elieta iga wate abanero ngori rio katoko tukere chinse mbiya mole mwenzi anale ko irali bageli ko family yo mogina nyabage oralire pole nje angoro kuokero nyanumba no moiboru we town ye naende a businessman in this town naende kerongo chikobo next year kalekia weire bosa no boro kerokia wa MCA I will need your support engaki ya karera ike erongoria na rule gaiga biyamono orure rongoria ya siringi elibwa ya maiga abancho banyasaye no turasama bembu yamure tukwana ni asama goko nyasaye no muya nechinga kichionsi nchasa marieta nkuru kwa Geoffrey Onyancha Kenyando na inje tigambo yo mobo bali bakoleta pole gochia se familia Pauline nya biage mbatebi pole sana mheshimiwa Menya na Catherine ka kipole sana lakini rende kindo mwanasiasa tingo kwane ngane yemo tigankwane abantu ba minto no emoroche iga natete gotebekera libagari atokira abantu basoire serikali ga kiteba ngana nda abantu bali nande na mukoiranirira iga ka abantu bande opportunity banyore gas koseba n'abantu baminto naende abantu bali mwaruki jauri ga kikimo koirana father mubasabere naende gegotwa etumache nyasaye oyo erongori yo mwana yo minto Kenyando siringeri bwa yemo yamono kebungo abona bwaja kwana na kujinone lito karasi biamono MCA township Fato Seko Fata Nyangeli biamono se linganalia mwarulilia koremia abantu nande ngoteba biamono itiganya sanya ko bwatsia elinde monyago toremina ndi monyago to mugatu gwengoro abantu baminto tiakutokwa nimbi yamole inje samarie tongoro ku Jackson opote ongo elieta lia Lorentuara elindo bakondo ke kifungwa i town kiagera ntuarenge kuminyokana baba Duke yakatubwa chikura ono rende 2022 heroti nkomanya lakini otogonya gusabira namaya egentonda abantu babundo fire chipole na munkanke gimakimuranche tuasirio mongino mana na ndeno manyite mongino na tolinda nyabitari weta no twakarusirikie chi uniform akio twasabarende tigange kalmo koirana ese mogota chobo nyas ko nyagoraki yeso imbia mono bana kwa bana tutigaroru photo of thanks lakini ne kwa rwererani asante kwa nafasi. Mimi I'm the oldest councillor 1971 to 1978. Ningependa kusema neno moja. Kwa majina naitwa Elda Chasfa Nyakoe, nakaa huko Kebirigo. Omongina Kathleen pole na bana ba mino bwenzi pole ingana ye monare kukwana neyi igotomenyete Kenya ande onsias tomenyete abagusi igotomenyete ororo kwa by the rights yokomenya igomorore muntu ndi bwensi utagete 40 mang'ana yogoseria abantu na 207 and 8 mo kimoranche na abasoroire se miaka yane motigo muntu iyo moto muntu murunge na ande nto baroche. God bless you. Thank you.
biamono mukansoro mukoro mukansoro nyakoe ande iga abantu baigure ngabono namasabo. God is good and all the time. Njengoro ku James Nyakangi jemo yabyage mbaba inje nacha ko bakera ngambuya muno asogo cha kutwakera pole engaki yobokongo Nyasaye otoira abafada babererero ebine bisiye binene nakinachera ago basaba asengorenda buse mbwate kiri busato nye abafada beto kiri bubere babekere petroli bairanere mission bache batusabire Jumapili na matukande genga kene ngongu naende kwa yanero ya kolega asiengia ase programu ye mbaye eliweyemo ayande tigatotigere Nyasaye biamono nanje tigangire libageri kubatebya pole sana umujibu ngangi mono omwesimi wa Nyamato yore antiane njasa marieta Richard Kamosi nkantenta moino omongina nyabyage ma okorombwa to mocho koroye korwa so mugaka onsongo mweberi ombwato mwana omoyibu onsongo mweberi na tebire pole sana igona tumugoja ati ndikobori kerogo kende noyo minto chosibini omanwa okoborie kerogo kyo obo women representative no aringe naro byaso mochango bakabwatira no mongina Nyamata omongina onyamata ate pole sana na ne magaroba no aringe nka na kwanete na inwe na ngeli bweyemo oteba pole sana biamono nainche tigangire libageri indu pole yane gocho mochibuo charo na mwankangi engima asenge njo gusira kuko mungiro yo minto nyabyage mwesimu wakatali na bana ba mino pole mwesimu wakatali nero menta asamanga na siasa inja samaliete ngoro ko mwesimu wa Mauni Damaris na ende nago de yo minto iga komoranche ntona goteba ninga ayetora koreke abalia bagambi baregeti lete them finish kotakiro mutinyo gatano nimbate my ideologies nane nari kire nimbate manifesto ndagete ko ba ngana kinda bakorere gazi ndi form township properly wano mwana yororo korukunga mushimi gatuki let him continue. With those remarks I want to say thanks. Mheshimiwa oyo minto Damaris Mauni erongoria siringi chimisano ya ikira biamono mheshimiwa kana kolika andete akabachi page chinyinge abuna balimu yabe yebagosoma bwango bakora bagotebinga karamento mwana matuko igara akorire gasi atigai aincha na wakwa ndimbia muri mwezi ena atomirwo chaga no mongino koro kuirikista nyangito morara akoborie kerogo kyobo women rep Nyamira County enga kia ekera ike momosire ngoli ya eneri siringi elibwayemo koruo somoske wilkista nyangito bono ntagete gosoa asaba skaba ba mintondo che mochumbo ito na nyorire information yanda iganga taya iga bono na borero ngoje kubwatere no deputy governor karu ntigera bone gachiye enkogendi uno morida majority nande gotini mogusumono baske bali bonsi piba minto bakoryo bojumbe baske bali ba minto bonsi bakoryo bojumbe korunaro rapaka nonye daktari injungo mwensi moraiga arorire chindugu cyane cyonsi aigaro ja sincho ibono nere mwacha kwa pole wono para chati kare na sangiriri rongo wingi elisos wono chakera abantu baminto abagana banembo yamole inche na chire korupole ase family yo charo asogosiria umongino oyo sirire kabwate myaka emenge ekorokia chindagera bakalire kale indigenous food nto wika myake yabango abande baito yona kieke togenede gusmekia bante miongo de chinduma toirane back to Eden to empower our people
Number 2, our security. Mwarore West Mugirango, abantu bakure in less than 1 month. Abantu beire bagotoka nyomba bangentire gose bakwete. Igo naende nagoda ni unyama umetutoka. Kindly let us be our platters keeper. Lastly, next month chikura nkobwatu chire itokuinikali chantu baitu babwate chikura takitode haba isimiwa mo wake runo muntu atigatoyinikali chantu baitu babwate chikura na nditega to empower our people. Attendance nere yabeire. I am calling upon our seniors nindoje yambatia tiga to empower to ira ne ground to empower people that chi handout ego chi handout they will not assist us igo tiga to chi ground to konyan asambali tangor ku Douglas Ruto onkel libamba agete neli sosa na nendoje ya randri ground mbiya mono erongori abono lisosa nga ande mwamanya fada mbara abono katwaja kiri gosuka kuchigora ake mwaba mugwe kumba nombo seka baba sialera mache mwamanya fata ekanisa efamily ocharo antiane umongi na Catherine nabairi bonse bibachiri ko efamily ocharo pole nabakwani secretary ya Yesu Mbiambole asamalia tenje ngoro Rogers Motuli no ibongerande iga township nona igoleretwe nona akinerete umongi na Pauline oyoralire magokoro na bato kinie town ye ige tuachire twaletira masabo twacha gusabira family ye unambia mono asinya sae ko umongi na Pauline obogima amenyira asamenyire igo esauli yechinsa narorere chifata ibere chiarenge gaiga fata tine bangete buyo lakini tinko tiga igonta getonge amaje yegesio ekiagera omongino na bato kine tiga ige town fate sauli bale babere tigamba tigirero ngoli yawe yesiringi chiri busano bana kwebanga ne kanisa yeito munere gaiga ayina mabuta rero ngoli barase ko borenga no yabari gocha ine yabo enko bande ngo genda ne bansi yarira maguta amaje na maguta byose bimbi nyole ne charge muri gaiga ekwaya mbona ini mogo cha kungakira chikura maita abantu bande bamenyete Nairobi bacha limoiga nti no ndengu na gutara na inu murenga kiebone ne yo muntu olenka na maene omuntu nate baga igo yokubulio sino bo MCA oteba buna abande bonsi pi bara bolirie njetina na kubuli nje mbono nguja kubuli tangani mwango ngali bagelio na ande kera murangeli bagamba kolire gasi obuchumbe bwa 2022 wa 2022 chiwodi to bwate ni sana neji period tokonyora chibes tokonyora ko national government nenuzwe period abantu baminto nebiriro twachaga igambora irangora koratia aya tiganko leiga koratigango Rogers koratigango tiga tegera buya onye kobwato muntu go support tiga gutwakererio giega matanga motiga kwana koragende tiga gochago tugerera kurugabu mwale gwanja buna fada atebire igo tosike igo bakore nojo itukago chanero tomana kwa kachinko birende na Rogers kokokore ne kwaya buna fada kwa barali na mama mukatoliki abamutereneza na barabumbarana na baterenere tumurubiriyo koyo na ile fo kwaya kende kwaya ngwate bana ero kwamba ko kwaya tigamba kunichiri busato na mama mukatoliki abaliali na mama wa katoliki na iningo bakuniande kende ne familia ya tigara eyo mugaka ocharo na barabuti amba tigere chiri buchabo isato mabu egento kyo mwelyo manya kuisaransa inse abantu bekanisa moroche buna abanyasiasa bakokora siasa embe abante kabira aba mo basako babiko obisi egento kyo mwelyo ngo batebya abantu baito buna intu abanyabiasara betawo niga covid yatongwaniri bobe sana eto tagete gotebya eserikali yeito ekei epe ya maguta ni maita abana reporters imbalega iga ekei epe ya maguta abantu baito nalibo bogima bora boroberake taliboigo gakimbi yamona abante bangongera nabo nabwata mangana maya lakini tianje ndigiri bagaligia njemba tebya mangana unanta getemba sabera ni chikura cha 2020 biyamono Rogers yominto
aya bono nkwagore ya time wake bono rorango Mheshimiwa. ntigera isata iga ntigera isata omana kona kogenda guchiari muno eki ne chirongori yes Biamo na soko ngali Mheshimiwa, utarakwana. Father. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Bantu mbari muina. Baga ninche naro. Ekara itani ninche ngomokani. Tubuga tikendo ko comment kurugabu. Banya gwatumwa umuganyere parabu. Mubere nora igo. Tingo tigero mungi no yogenda nere. Igo bari muko wanya na marumwanyi gosengi mwakara. Murakire binte byo. Okugo kumukoga nechinga kitubwate e political rally. Tari amatanga. Please, nyemwatumu. Nyemwatumu amatanga tore mubero mutugai. Takuge style yibono kuga muna richara. Nandu ko musacho monene. Muntu gukwa nagari incengo mukani kera etaniri. So keep quiet. Biamono father ande biamono isinge njongwa tu anchere kere misa ya erire tukwane bona intungo tigango togende enchera na intu eragere tukura matanga ya bwango erinde tukikora ni umuntu ori no bwanja nibuna abana baye babwate mebango yaringe. Asante karibu. Biamo na soko ngali baga. Njogo kwane erietariane Josephine Nyarera. Josephine Nyarera gakoligie kerogo kyobo chumbe bwa Borabu constituency. Ali asomo gusibwe ensi aberete. Tiangire libaga litangani ase familia yocharo. My sister Catherine Mheshimiwa na bamino bonsi asoko rupole yane abene asoko sireli ukomo ngina baba yole makomoke egongo teba nyasaye naro nande omoire miaka obalelire kero mwatigalete na bachokoro baire ligasiaye. To the grandchildren of Mama Pauline, I just want to say I've looked at how you've eulogized your grandmother, and I'm just saying, the more you loved her, you seem to have loved her, and some have said there are many things she did that made you get disciplined and so on. I say, please keep her legacy. Biamono, Mheshimiwa Duke, ngali bagaisini nindere, egento kende ngoteba, egento kende ngoteba abantu ba minto isiko gaiga chisindani nchirororo chia covid tuatebi guto keep social distance kamuranche tigatotalere chinyagitali totige chirumas tokonya koewa ngako betwe sindani mbobe ere buye kiagara sirikali yeito tekonyara gototebia tokore egento kerekebe ekiagara na barai babetirwe noni chega na betiru chisindani chia covid kamurancha abantu ba minto tikatuire sindani eria egere libaga litoke chimaski chichiru hororo toirane tokore ebinto byaito botambe biashara byaito boronge obolimu bwaito boronge narayi ngoteba abantu bali mwaru kuruse ito borabu na inu bya munasogo kwa bomungi na Catherine. Asante sana ngabonero ngori yao baba kubekanda sisi 1000 sisi nyuma batebire Mheshimiwa Catherine nkobekeruore agwa kwa no maeta bangi na kabarorira bangi na bamwe abono ne kwa ye gukumira kinende ko nae kwa barori mbiya mono okwa na mange kwa runege ntokichieto Mheshimiwa Duke mbiya mono asoko ngali bageri na inche indere omongi na nyabyage inche gana chaga igasa matanga ngakere honorable Catherine Pole asogo siria mama umwabo tebya abana baye pole tebya abayiri pole ntebi ni abasani baito bonsi pipole einero yande tirega iga asa marieta nkoro kwa Dr. Janet Komenda ondieki onya mwana konyi wande ngo kuliranda mangana yabangena amana abana bake ngora abatebinde ndendera abana abaiseke ebibakimbi koraki gaki baki byato ulira abana abaiseke baerire siasa mbaya maisha mbaya Mlima Kenya wameanza kuchipanga talibo aiga ponde la ufa wameanza kufanya nini kuchipanga lakini ntutu wanyore ngaga iga ndokoletiki ndomaeti wepanga kana chanka nyoranga Nyamira is the only county in this world etabe kirie map yesense obo maene tigamba tebiga. Equity is for the vigilant. Whoever wants equity must do equity. Whoever wants equity must come with clean hands. Tihango turaro sama ko kaito na marabuare e karoto tagete
fairness and equity justice korwase government yetu ya Kenya. Nyamira tari ere bwate referral hospital tebwate referral hospital wiso komachani ogenda go chichi county chinde chonsi ipi wotatiga Nyamira referral hospital gekora taki igerororo Nyamira tebwate university njega ngosomia university eri ya Moi nonde lecturer no tole na Dr. Nyandusi gaiga gotene nera abatebye ntobwate university ga aba leaders ntobwate aba bunge bako endaga ari bunge ige kabu gichire mbarate banga university ya Nyamira takole tiki teyororo ntobwate referral hospital abangina baitomba bwate ki supermarket ngase nunechi avocado moko ninjiraga kali babangina bono ganta itiko batebiga equity is for the vigilant nto gutige bintu bito bisire erinde tuganyete ga kirengaki chi county chinde cha benefit rimono kamoranje esirimbi yabugire mubuso kanga na ndinga kinde nerororo abantu aba tobegete bago chigokora gas mbaba sako bangaina yabugire nkiki yabugire esirimbi yabugire abantu abanyati abakoreki tigabasoegeti bagende gokora chigasi gusubona mbo bengote inchega nkoborie kerogo kia note mugirango bochumbe bwa note mugirango 2020 ni mataba aba note mugirango na bange baregaiga tata mundu seri abange abagaka bari barororo murabeka abakungu mosibe chinyenge talibo mosibe chiri chechi chinyenge endere to ende gosegari parliament to togonyororo ekaro twatogonyire kurugaria enyange tari yeiteche amachache chi supermarket chikoreki chichegaiga amane university yeito ekoreki na ritora amanyasere nonye bako na gonte bikirega tigankirego mpole na chagaiga na ndi muinyolenga ngoro kwa Dr. Janet Komenda Ondieki sauti ya mama Biamono sauti ya mama ntagete nande muno muna kwa nkangero ngori baba egento gio ka daktari kweba ko batebinga no kwa renge minister aiga okababa ke yechi para okababa ka bweriti bono nere no akore gasi 92 sia serikali entangani ya gavana Biamono Tumsifu Yesu Kristo. Inche Samarieta ngoro ku Magdalene Mwebi gose St. Jude korwa Kisii County igana atomirwe na His Excellency the Governor Elvis Omariba Ongwae ndete pole yaye ne family yaye ase family ya Ocharo, the entire family of Ocharo and the entire family of Cyrus Nyamato. Honorable Catherine Nyamato kerona alengo moiseke na Nyamato na bwaba tenene libane benyangi igona alego tebi Catherine ne family yao oreme okonge amange waeteire arafu abantu baminto baba choni omali ku America ku Rwandons batomira magombo gavana ngoko bekera lege ntasesimi na inche nimbwate bese yanegaiga santi chisiringi chieli bwisato ngango tangasire buya nabangi nabali baminta bakaka Father kore busongo yege korobeli entangani ali steni ya Nyamira St. Jude mongino manyene Nairobi ono tebire ngo kwani ali kwa ekwaya mokwani wama na iri ni ominto yo twasindi yo twachanere yasaba seseni ekwa yeye Father igoti maiti go se Father yum Father mutenene nera bura kirende go na nyasana bako abale matina rogoro twacha kulira singencho yogo sirio mongi na mama tigantebe pole. Bwana Yesu asifiwe. Igoro mwa Yesu tolenga ine tiga igonche nkole kale kwa Father angelibaga katange tina bonkole merende bunensego cha yagenda incherebeka Tomasi ena chire nyorire narachianga mutu natabatindi kuburi nikia nkikegenderete igongo soekya na bakungu bali mutu nagosa oyo gwete nagosa ndusia makosa enereta asengenje narachianga chire mutu nanje naso lakini nje bono tindiko kwana igoro ya noti igoro ya Bogetutu ya West Mugirango ngo kwana igoro ya Nyamira County
togoika 2022 ninyugwete na nje nkore gasi abantu abatokoro kwa bateri gosaba randia igo togocha twaba inse tobekire inse nga intunto koimo kimetugoro bono 2022 kamuranche turatema ngo monto yo menyeta madabau gosenarete change Nyamira county igo nkoborie kerogo kyobo women rep ninje ntemensi maili sana morra maino ekeni no akereke mwamu mubarikiwe sana na Yesu. Lakini nene tigandara ababoria onye yasora kere Nyamira yekene tari Rebecca Thomas ndokure tigentekyo yamana erongori ngwatwa erongori rende na inja mabono no gasi ko ngaye nonye tindigasi ende nje ne chirongo chanatera nao ni CD gakya basacha babona mutabuli bugwimenere pungi mokondigeria maisa mabega goseba nongubuli mokale bwana mochi mungambere nyomba nimanyite mwiseko tebanga tura umukungu yotelire monarwe chiro na bango aigwe kuleyo nteme baadaye case na Mungu atabariki na nyeti ndiko kora meremo tibong la bango renche 1000 elia bakungu babisi barwa oikere ira bakungu babisi abantu bo monene nabakwaniria serie tario monene se omuyego yobo mongino yo minto orari tukoria rero oyo le mutwa gakimonga itekeyemo igono mwenge na ndende we omwonge bwango sana inche Wilfred Muriasi Ombui omuchumbe okabere oyo notu mugiranga borabu abange nande bagoteba oyo okabete abantu baminto mware gontegerera nonye nkoborio borai con notu mugirango nimbwato kugani woito no gosaba con Nyasaye atwange igoro ya Nyamira yaita sa county Nyasaye muya one na chukitake egento yite kero abantu baminto inche na beto muchumbo notu mugirango barabu chi constituency ibere iga abantu baito ba notu mugirango borabu imbama etinki nabakorerete ebinto mokobori bona intaraji kobikwana tigande tengora yane aso mojubo charo goitera aso mwana minto Catherine Nyamato. That's more like your sister ekara notoro como mata Lake Basin Development Authority na enden ko saberale buya mono sana eto go sabe familia na yaro ekanaire ngia iga Nyasaye tiganye senie muno kwani kwa baborarire kwarenga eri itangani teto ake Nyasaye mbia mono emiake omongina amenyire emiaka 93 ediarenge mwaka menge ngina muntu na agenda baka 126 omune monument mo chimwaso kimwera ni nyomba toko ganinga tigarwense yokata ni minto na abana ba mino na baire pole sana asa nkolenda na mangana ra marungi abantu ba minto njetini muntu magani oyo minto kesamyo kwana daktari mtu alenge komo kale minister assistant minister in Minister of Health. I was assistant minister in the Minister of National Heritage and Culture. Abantu banyamira nko babori ndega a constitution musa konyoro mwana minto olengo mo MCA na bako batebinga eka tu alenge na ibasa koleta Nyamira. It was a work which took almost 2 days eka rotu na ngetinga tikatoka ndi county ntoko na pa province Nyamira na aroche na ganto kalenga gake yombwate fact Jones picha Nyamira ande bano gochino le manyambo ri o senata o gavana litangani na bona ale ko beka Nyamira buya lakini bona sto ikire ntoli ko genda magega aiga sto woju wansira abantu bamito kara aba muna abaso etabisi engaki abantu ngo chiko kutole mwatebire nabange aba MCA baito kamuranche watra nabankwana abaro Nyamira itonenke but is rich in sources nje nimbwato the information no mboli butukuna banko kotebinga Nyamira na kiwente kogen yamano mo egente kenene tigante bega abantu bamito Duke
ngokorande fata egento ngotebeke mone egento ngotebeki yankeri naki tigatorigire nyamira yaitu bari tokuru nyamira chinyagitari chibe kuboronge ebintu bitu bibe kuboronge. Nyamira is a small county than Kisii and is more endowed with resources era konya abantu baitu igontorigire tia abantu moko not mugirango ebintu bibiyons pe university moko boria kia mogake na nyaga ite gatigaranja inyagita na ajiko beke keru mata 2 acres ekagenda garisa sengenjo incherendega iga abantu baminto bari moko not mugirango inje moko itia era mieri etirimboge wika monyoroche moroche district quarters na kiere ebintu birarigo bire bingi yamono mwishimiwa igo na abasabera amaya asante abantu baminto bari moko moino n'abagwese mugirango na mogurutaga nto akeuchia lakini twase abantu asante sana ngero ngori awo no mugambi mwate banga na chakirete paka korunoti gasi mwakorete libwa ya moya ono era nande nagokirenga no more no mwishimiwa Catherine gasi university amangana ngayo na ro mwatokonyete koiraniri karento chakuna gochandu bono nganchere ndangerie narora abasike ba mintaria naro musike kiangoi naro musike nyambatiaria wonsi abaka ba minto nindoche oyo minto nyandusi kototara ikabwo nganchere musike oyo minta poko natumwa natumunare nerongorie sengenjo tokogenda guchigoro bono nturi kuna kwirana nande gochansa mbuya mono mweshimiwa Diuki nagokira sengenjo elibaga omo muroyo tenei na akoro kwa apoko yono yo bwongechi so bonyange na nyachururu abu no seito incherera tinje timanga na siasa igombwa tengane yemanko batebiyoka iganche nkaranse ko chiaria omwako era oyo minto seneto kongo mogeni amona munya igo bamnyogete nse gweta bagate bali forms checha chiachire bono rumas ya chirege ti gweta nga igo bagote gotolentera siringi 8 na indi go batebete nga siringi 50 bagotolentera asemo konyoro kongo mogeni onyembari gotolentera siringi 50 kiri batebete chikura chaikiro mwako go cha gotoko bamnyokese yembe andi ndete matebye kene Kenya sae mbatebete bo batolentera ndoki batolentera kibese amangana siasa na chachiche siasa neike but for now abaraiti abakoremeremo murajo ndo obisya tako na gutwara obwoba korega sine chenguru sawa apoko yo nero rurego toro kya ila 1000 ngakere chinkobi sawa bekari pada na bambarororo ero rure siringieri bwayemo na temeto ba msie kurwa libo samaro bakamatebikara so no ne kanisa ake kwa manyagero mutaraboro wono nganchere omoskenaro tumwa igano yo minto Walter Chanua nera rwero ngoriaye kakimo baba ingeso kwancha mbiamano inchena tebeteria tamambia John Sato no yo Diamond oyo raira igano yo minto entomire no yo minto Walter Chanua Walter Onkundi Chanua oyo Jacobolia obogabana omwaka ogocha Walter Onkundi Chanua yale omoiwa bwa maremu igo Walter Onkundi Chanua nanto maiga nebese yaye igo nabona ale konyerwa iga egere tangaswe Walter Onkundi Chanua mwesimiwa mama Catherine omoiwa Walter Chanua otomire egatoro kya 10,000 father omosikoyo Walter Chanua siringi chia yero ngorie siringi chiri bukomi goche familia ye nero tomateberi mbiya mono nganchere goikeraiga ndangerio mwishimi wane George mukiarone one kero tokogenda guchiguru baka bagukora gukwana nyandusio minto bagukora inde bono riorio tumanye bono twakorire musikoyo father nera nabo kona kotoiri ari sara ali asemburiga kona ko ana muchakiri bokatikista tali bobe Biamano mheshimiwa father asuaia kanisa ya ito ya Catholic ya chire nyangi korae nyangi komoswat Pauline Nyabyage family yo charo na township ngima abarayi baikire iga ana youth abake asaba nene tigamba kwani na bwairire njengo George Morarabuga
mongina Pauline Nyabiage omuswati oito korwa somo gaka ndemo mwebeli igali embonga bugichora Catherine moigoito nomochiomo gimo charo pole asogo sirima momino lia kabere bantu baminto mbia mono asa amasaba mwatwara for the last few months omoigo yo township agatobwatisia ngaite na ali baga omwano Dr. James Gesemi wakapole gaiga moigo yo itena tobwati sana kuna bagichora fata mbia mono ase amasaba moko abarai be county yaito ya Nyamira goeteragwo amondo oche chinkoro chiabone chingia konyara bale go kumosika na como waka chinsa chions tigato akere Nyasaye mbia mono ikiagere miaka elina twasoma komongina Pauline miaka emia miaka 70 eri Nyasaye totebeti ya kabere umurayo yo mona kuana iga igoro yoburweire obogerete totubete emenu ya itone chimioro abantu baminto ntoko epa una barai kubatebia you need to be vaccinated kiagera na intukana abatoko bori guna ki kera abantu bale gukwa mwa batebeti kamoranje kuna inua bange more iga ange na rifaro ya ito ya Nyamira where the vaccines are echichia covid gendo otongwe sinda keyo it is not peculiar abana baita bake ntu abairete chi vaccine for 9 months nkore gingo tena bageni baru chingongo awa koru Nairobi bacha gotwa pole koru chinsemo chionsi picha Kenya Nyasaye usie bigo chanchera naende fata mbia mono ase nyangingia yomongina oro muswati ominto korugo gichora. Thank you. Asante sana mheshimiwa George. Anga karongoria kunche nale kwa watera. Naje uno mukatikista no maite enda bwe kumbali isi wa fata gusaigo. Ora nyolenga na baba bwe kumbe rugo mbia mono na no manyeta machiko. Aiga na inchenta gete kokorera aiga einde ndangirio yo minto Steve. Oyo baba ile bakona kubwatera na no muskomi ntoka tarinia sama tuko na ande mongo yo Nairobi Kenya enchente benga pole na ande pole nene uchia se familia yo charingima abana baye bana bomongina Nyabiage bonsi pole anda asanti osobwanjani mohorokiri kolendo mongino mino oikaiga samaria tanje una mwago nkoro ko mheshimiwa Diuko yagimasira mwa MC bwe wodie na ande oro morida majority yo kanche kama ntagete ko basabera bionsi biense yembiete lakini ringa nalio monende koreki mutari bwanja ntochora turari na no buruti bwegoro ebiense ndega na biro bikako na bwechoka kioka njenda raba tebinga asama tuko makabuno mheshimiwa George ate abantu atwaro kungusana no mheshimiwa George na into gento kiare ko gatware kungusana na gatu abote ngari kongolie to gatia tengeria intu tware ko gwa kamori gatigarete bweri lakini to gatebunga yaya wono na into no ani sikento baere rigoja ngumbu mona guchiarire biticha bisaboke mwa chingeni tali ngambo bebonde tu abwate lakini bono we really want to make sure keriki arenge eganga gosoko gani kwa abantu banyamira county ekerane asoko bwaterana kipara bune kitogasite chiere chinsoka abantu baminto banyore abana baito banyore kibasari nganchere goikeraiga na inche nkoroso gotabange kwaya yane ngorioko ongina damaris abanyana bono kora kana kware liguchiari ikinye kiri bubere na inche nalio kwaya nega simo gokora ningia mama mukadoliki ono kwanko nali kona ko banyori bongereri munguna ba na barabo babutere fata na inje enkwe chikoli anje makai gatu anje nso era nyumba melindere sikane mebe gaka gwasharire nkorobera abantu tweka nyumba buya oyo mito steam gaka tekoba ande nabona asabire nga Nyasaye na yakubati start Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Mheshimiwa my sister Catherine, familia ya mama
abafadha baito, abaheshimiwa abagavana oyogenda n'abagocha, abaheshimiwa abajumbe n'aba MCA Moro n'abagocha, abaheshimiwa abakansula bakare inchama lieta Stephen Mogaka iga inkande oyo oraire mama igare mama naende gwetera ase sister yane Mary osokerete ma omuigwone igare naende korera ase igonda ase amaskania manene sana go coordinate egepindi getigarete egere mama arare na maskani aliatakeire tiriri tukoliane lyo korwe speech lakini elire tukoliane lyo gwakera abantu mbuya mono asa maskani twaire omongino oyo ore mamo mwabo omosubati omutangani omogusi goso ebunge ya ito ya taifa. We don't take it for granted ngagusi ntwana gochora mukungu lakini omongino oyo narerete omukungu nonyo veire obete nominated Honorable Catherine Nyamato. History yake rekolikwa Catherine Nyamato nere omukungu omutangani omugusi oikaransa se bunge wetera sobora libwo omongino oyo gaki mungakere nkobya yemoyo kana wetara matanga igoto gosabera baba asoko genda oebereri Nyasaye please intercede for us egera tonyore abarayi abange gesakwekyo tingo kwanande nyanchira samaskani ndangerie abagavana bali mwachire kwansira omweshimiwa Kiangoi kura chagoroka gocha mutoera mbirambi yao Honorable Kiangoi obeiro mochumbe North Mugirango obeiro mochumbe East Africa igaro mosani sana bwa abantu ba West Mugirango karibu sana Honorable Ben asa maskani kora nchena eto amagombao kora to enero ngoli go turaira nelimbu ya mono mwesimiwa wotaka gukwana please mbure area imaete mbura gegocha makosa wachiga adime mogende you excuse us no wabenge kabisa. Thank you Father. Ya mono Father tingo tuara mangana mange abantu ba minto tigamba kwani igana bwairire njebuna mwaiwa Kiangoi Bombasa seito no Nyamira ga no te Mugirango egento kiane entaiga mono naende pola soko nyoru wake igana jigo etero bikondo ntaraika iga naendo mongina Catherine Pastor Yonga na koa pole olingina mokosi lete no agakale igatwachire iga sengecho yokolenta magomba ito ekiagara asengecho gosira kwa omongino oyo njetindi mogeni gocha iga omongino oyo alisobo asemwa iguna igarenge omwana ondemo omwebeli iganywamete musubati omwabatata igo naja sobo iri kabisa bono pole sana omongina obalendire buya and we are very proud of her unaraire iga ekiagara twarorire amatunda aye aya lendire and babera barai kuna bono omongina Catherine oyo orom kiongozi taliga Nyamira oka akini Kenya ngima egento nare gokwana igore ya ekemo iga nkungie nkedina Nyamire ni inwa abanyene Nyamire moma etegento motagete momanyete oborai ingo motagete naende murai kabira ki motagete orare enteki motagete mabena inwe
buna chikaunti chinde chiri chibwate NHIF abantu bakorwari gubosa universal mutagete mutware chinyagitari buna chikaunti chinde mutagete mutware abasaba bake ase bare engaged tali baikaransi chibara na ateba naende na moko na kobaseka namba ikaransi chibara mutagete abana baito babe involved naende konyoro omonto abantu baminto ora nyare ko kore gasi eyo nainu momo manyete ekiagara motoroje twensi abantu akuri bogabana 20p ntole iga mbuyamo na father ntole iga abande mbaga kalesiko moma etena ingora asukie gurudumu eye na tindengereti injebwe ko manyane ganye kwanire tindengereti go somo ntona narororo ora itani kyango ibombasa Biamono mheshimiwa. Biamono sana. Biamono. Asante. Asante. Ono tigandwero ngoliane Your Excellency Dr. Nyandusi be upcoming. Shilingi chiri bubere korwa se mheshimiwa Kiangoi. Keroko ikwaya ya itontu ekorendwa mariogi na liago soka. Mbiyomono mheshimiwa Kiangoi shilingi 1000 ye kwaya. Dr. Nyandusi be upstanding mheshimiwa Your Excellency Nyambati wa Mwabonchungo. And then very quickly, unless you don't mire, mheshimiwa Ben, you will close for us. Utusangira niero ngoli yi konyana irwe. Please, yes, kindly. Mheshimiwa Senje family. Konde igantene na se family gatebiri ngatkweta ntore mbrango twere. Family ko yakwande ono that's the last voice. So ndewe nsi gukwana ubinge kabisa barato koy. Malikonda. Bago kwana Julius Mukogi, please be around. Weather is very bad for us. Biamono, abantu baminto banyamira tokwana niga no etora samabe. God is good and all the time. Biamono sana inche Nyandusi nkorokwa Charles Nyandusi aiga ninka no tokinirete gaiga keronkoreta magombane ase family ocharo onkoreta magomba ase family manyete no mongno na tokinyi nyamira gaiga igonte nene gaiga ase ngencho 1 yokoreta magombane no mwana onkaiga na 2 ase ngencho yokoreta magombo yo mheshimiwa Mwancho Kioma oyo koborio bogavana bwa Nyamira County 2022 naende oyo renge suppose ko baga kiagara no mosani ime no moiri goche familie lakini asenge nchega asita nyari tigoik bono tigantebe pole sawa and then tebenga asenge nche chinsa Mwancho Kioma nate ino bagava na 2022 na inche Nyandusi ino ga Nyamira ncha chora ko running mate yaye ase 2022 chinga kichi siasa chigoika nto chera lakini asabono pole tuareta nerongori eito ya 4,000 shillings nyasaba sesenie na ndabe nainu ne familia be comforted. Thank you so much. Asante please. Twende hiyo njia mheshimiwa. Mheshimiwa tawabengi kabisa. Wabengi kabisa mbra ya tule. Abantu baitu bonse nabakwanira mbuyamole naende tokorera neiga mbuyamano koirarire bageri korwa magomba na manene gocha somo chiogo charo pole sana mheshimiwa Catherine ne family yonsi abasani bonse na abairi na bonsi bachire ko korupole gaiga mbuyamano father ne kanisa so kolega asingia iga buyamono inje 2022 abantu baminto ngote nenande meremo yobo gavana Nyamira County abantu baminto no momenya te moroje na tubwato bolemerwa wao
iko wikangiche togambe linde nga obole mirwo bwensinga kitoji ko botako Nyamira requires transformation iko mogo enda chinga cheno mongwana lya bantu baminto bonsi iki family chino na inje tigandwero ngo ulibona Yamono bra tutwere yamono na inche abana ba Nyasaye nabako nimbiye mole tumsifu Yesu Kristo mirere na mirere basi mbiya mono na inche tingo bo motambe asenge njoye mbura na ndo tati kuigwera machika father gaiga tati kuigwera libageli nkwane bintu bibere byoka bitatu. Number 1 ata ote apole sana asenge njo tu asiri omonge na mama inje omonge noyo is my grandmother omonge na Catherine is my auntie iko na injina my family member gaiga kote apole omonge no tonyole but we thank God omonge noyo ganjete Nyasaye we are glad inga Nyasaye naja kumurangirikira Yesu akonelia kabere elia kabere tebi omonge na Catherine abantu abonsi bachaiga asenge njo yabwao asenge njo oromonge no muya kwaraire gusina Kenya kuna yatebe kana buno mheshimiwa Steve ateba naye omonge no motangani ko bo muchumbe kurugusi we recognize that ndaite gukora ngoteba ngoteba abantu banyamira mwarori mechande royals moroje mechande rororo tigato supportie omusike Amos na gesami bakolega sia matuka ya tigarite ekiagara mechando ne mengero bache bangalie geteke 2022 angana kuwa na mangana manga lakini moroje mna manganale lakini mechandero amakweli abera mange mariogota linyagitali abana baito bali maisiti mbayo abana baito gaiga mheshimiwa none karo kwa reforms none karo kwa demotions tuara human face ikera abana abonsi nabanyamira okobuta gosoko keya tigantigera abo lakini ntaratiga na aboli gugaiga father ndangeli musika kamora iga if I no atebi unayo mheshimiwa vice chancellor yaito nchuga iga omusika kama onyo monto naro kolire gasi gusiga iga na musika kama gatolere paka university ya Nyamira lakini karusi woro omusika kama nati gokwana ochokwana kiagara aenayo monto wakonyire gusi in terms of education na mangana dons Kuno iwe family kwa tiaraba kwana ni family member kwa na nere buyamono umugambio ito mheshimiwa Ben mugambio ito buyamono asoko ngalibaga ase family yomongi na nyabiage mono family ya Choki yonsi muno mwaigule nje professor kama ninje nde vice chancellor ya university ya Bosongo igoni gona alentira magomba ne gaiga ase wetra se university family yane amo nainjo bya kwa manyane abantu baito buyamore naende nabakwanirie aiga unataka ko batebi ngomo ngino yosirire igale makomoke babo nyibolete amono mongino nyabyage igo barenge sisters igo barenge basubati barweto mochi omwebeli igo mongino yokure makomoke oba kinete na mama bono nje tintageti gokwana mangana mange sana utatiga ngwakero mongina my cousin Catherine asega si akole nene kole ndo mongino yoga se miyake menge na kolenda baiboli bonsi baka bamenye miyake menge baka bono bagotire ase miyake yerega emenene mono omongino togo tinte kaga iga no mongino lenga bwengencho no nyakurwalia bo mame bo gichora igongo kurango teba iga oya wane chiro gakike moranje somi abana kora somi abana abaiseke maiga sengencho mongino ya somete Catherine mamuna arendira baiboli pore sana Kenya saba sesenie nani tiganya sabe ke omubere wo mongino yoga saga ya amone family tiganya sanye sesenie ase ngakiye yiga mbuya mono
Mbiamore. Ndegete ko family steps family to nerega abakwani 1 minute turuga. Inju Frida. Enyomba yentenke igo bachara rugo chaga. 1 minute turuga. Abakwanire Mbiamore mwensi. Njengoro ku Frida ibo charonde lakini yondo yosare nyombenke. Mbiamona sana sogo cha matanga ya sogo cha gotoa pole. Nonya twewo twachara rugocha. Asante sana. Mbiamona. Wamalize twende. Okay. Asante. Tegerango tegerera twensipi enchera tokubwatia kero tokurwa se compound yeyime akobo monginare bakole biasara kukyali nyabite mate kole ngie tokwenda round yo kunyabite tumane gweta round akero togendrete kuyaliga ni gukora boigo ntagete Ben njokuwa negaiga agero ko no we only want the Ben Magnero ichebwa mwaliga na wogo chia Ben yakitangaza ya kai Ben yatangaza ga aya abantu amintu na turasama Mbiamore. Hebu nione kwa mikono kama tuko jonjo hata kama tuko kwa asanti. Na nje tigangiri bageri. Father. Oyo minto professor kama thank you so much 5,000 shillings. Thank you professor. Oyo minto mochumbe kama si 5,000 shillings. Asanti naende no ange Nairobi na bande. Naenda tumere gocha 5,000 na ninajua mali yako south of the country, najua mali alienda juzi. Gabantu ba minto na injina ikira wakera mongina Catherine no mochiomwa obos bons nga pole sana pole chiga ninka na genda nyombe kero mongina bwato Nairobi yare kero mongina bwato bokongu tuwawete pamoja kera bwato kusangililia na ndio tumefika paka hapa nyumbani, na kutoka hapa tutasindikisa mama sisi wote pole pole paka nyumbani paka tole mongina oeni wasenjera ya maskani igonje. Lengo langu kufika hapa siku ya leo ni kuona ya kwamba twakorera mashishi ya Maronge mongina omenyira matuka mange na ndite twakiri Nyasaye ng'ambi yamono ase amatukaya Nyasaye rumongina abange ndo wika miaka iyo mongino yaikire onare kwiriri bagire twakiri Nyasaye ng'ambi yamono sana atoiro mongina naenda amenyire emiaka yonse. Kwa hivyo mama mongina Catherine pole sana ne familia yao ase ogosirio mongina tumanyina tukwano obuyabo mongina Catherine toko bokora Catherine kera rengi bunge abande primary tuarenge paka tuaikire bonoga na ndi tuachire bunge na ndi tuesire kokotero. Kwa hivyo mama alienda mahali tuko kitambo sana. Kwa hivyo mama ongela, tunajua umefanya kazi mingi sasa hapa nyumbani. Sasa mimi kwa sababu hapa nyumbani ningekuomba urudi nyumbani sasa uongee na hawa mama wanipatie kura sote ikifika 2022. Mnajua mimi nitakuwa gavana hapa. Nimeona wazee wetu wameongea, nimesikia wazee wengine walikuwa wameongea hapa wakasema wapatiwe nafasi wamepatiwa mpaka tarehe 9 mwezi wa 8 2022. Ikifika hapo mwambie hata wasiweke makaratasi kwa sababu ndio wanyorosa tu saa 2 asubuhi. Waache mambo mengi, tunapatia hii nafasi wafanye kazi. Lakini ikifika hapo waambie Ben ako njiani na watanyorosa. Father kero rase asibuna ayakana kunsiara maji buna ninje next governor ya county wana kunsiara maji Father gaya. Najua kila mahali hawa wazee wako ni Ben Mumanyi tu wanabangia, hawani mwingine, ni Ben tu wanabangia. Lakini waambie hata wakipanga bado nitawanyorosa tu. Najua hiyo kazi tunaijua vizuri sana. Kwa hivyo Father Mbiamano sana nimanye tena ajile na kinyore kwa sababu tumepita mahali mingi sana. Kiare tuko ni Friday na lia matanga akoba kerase. Thank you and may God bless you. What must I? Thank you and may God bless you. Father, vile umesikia nilikuwa nyumbani juzi kwa mama.
pale mahali nini ilikuwa, na hapa niko na 5,000. Tawachia na hii kwaya ndawachia 5,000. Na inua mchierenga kutoka hapa. Thank you and may God bless you. Thank you so much. Okay. Kamuranche mwensipi motegerere. Oyimbe nyokoa ekwaya 5,000 na ndo rule. Okay. Tafadhali tusikizane. Father Oseko, asante sana kwa kazi njema na umshukuru baba paroko Father Maximira Mochere kwa nafasi aliyotupatia ili kusoma ibada ya misa. Sasa mwili utaelekea kwa Ben amepeana Father ni shilingi 5,000, ndio hizo. Amepeana erongoli ayega kusindikisa chiria rule 5,000. Aya. Bwana tokora maskani tafadhali tokire kiri twensia stole. Tenda buno muskali buno ole igo. Toligere ligo chiase ogo ega libune ko bugoli mobere korunsaiga. Aya baba no bwatenga nende kwale gukwana. Mbiamana. Aya, Father Esara. Leo tunamsindikiza dada yetu Paulina katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili amupe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba e Bwana, umpokee huyu dada yetu Paulina katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani ya Kristo. Tafadhali lazima tuwe na mwelekeo na tutoke hapa kwa utaratibu. Hatutaki msongamano pale kwa gate tukitokea nje. Wacha tuende polepole. Na hata wale wengine ambao mko na magari, ukiona hii gari yenye imebeba mwili inatoka, tafadhali tujizuie ndio hii gari ikipita tuifuate. Mwenye kutuongoza kwa hiyo njia tunafuata ndiye atakuwa wa kwanza, alafu hii gari ya kubeba mwili ifuate. Sasa tuende kazi. Wenye kubeba mwili tafadhali tuutoe hapo kwa altari, hapa penye umewegezwa tuweke kwa gari.
Masomo ni haso. Asla. Siradia. La mtani bana. Kama de babro. Sio kumota na kuburisa. La. Ate ke. Ana. Hola, hola. KK mwalimu wa roho kanisa hivi. Mbarambamba. Kone fahamu. Kama una kazi utoke. Hapo imefika. Kuntu, uchunge ikebo ukigeuka.
Iya? Iya mbali semen. Iya mbali semen. Oh, untuk masa tu Ini meh pipi kisah mau sasar ini. kira mau tu biar wane. Tahu aja ya. Kita Atakusaidia kubeba.
Weka barabara hapo. Nafikiri kila mtu anaelewa Kiswahili. Hapo mko watu wote mko hapa ni watu mnaelewa. Wakati mnaambiwa kitu watu watumie Mungu ndio mwanzo. Weka laini hapa tupate nafasi mahali ambao familia wakiitwa baadaye wanaweza pata nafasi ya kushika. Tafadhali. Ufanye hivyo. Ufanye hivyo tafadhali. Ufanye hivyo tutengeneze njia tafadhali. Tengeneza njia hapo. Watu waende wao. Tengeneza njia. Watu waende wao. Haya, ndio kujalia watu waende wao. Ewe Mama Paulina, katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani yako aliyoanzisha katika ubatizo. Naomba udongo mchanga kiasi kila mmoja, mama Catherine na wenzangu wote ambao mko hapa, watu na akina nani, kero mtaka kama waraka mchanga tarusha vile nitakuwa ninarusha mara tatu. Haya, mtakaa tayari msikize. Wachukulie wapate. Haya.
Zimetirika leo. Zimetirika. Mama tena inachukobeka.
Watu